అనేకమైన పోరాటాలు చేసి ఒక 1000 సంవత్సరాల పరాయి పాలన ముందు ఇందాక చెప్పినట్టు 1000 సంవత్సరాల పరాయి పాలనలో మనం ఉండి మరి మెడీవియల్ ఇండియా, ఏన్షియంట్ ఇండియా, బ్రిటిష్ ఇండియా అనుకున్న పరిస్థితుల్లో మరి నిజంగానే మనము రాజ్యాంగ నిర్మాణం బ్రిటిష్ ఇండియాలో 1857లో స్టార్ట్ అయిన మన స్వతంత్ర పోరాటం, భారతదేశానికి గాంధీజీ తిరిగి వచ్చినాక 1915 తర్వాత చంపారణ్ ఉద్యమంలో ఒక ఉవ్వెత్తున పబ్లిక్ మూవ్మెంట్ గా స్టార్ట్ అయిన ఈ ఏదైతే స్వతంత్ర పోరాటాన్ని తర్వాత మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనకు స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చి ఈ దేశాన్ని విడిచిపెట్టిపోయిన తర్వాత అనేకమైన మార్పులు, దీని యొక్క దేశాన్ని ఒక అంటే గణరాజ్యాలుగా ఉన్న దేశాన్ని మనము ఒక ఉమ్మడి భారతదేశానిగా యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ గా దీన్ని మార్చుకోవడం జరిగింది. అంతకన్నా ముందు మన 1946లోనే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనకు ఈ ప్రొవిజనల్ అసెంబ్లీస్ ఏదైతే ఎలక్షన్స్ 1935లో వాళ్ళు మనకు అది ఇచ్చినారో అప్పటి నుంచే ఒక ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండాలని అప్పటి నుంచే ఒక ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయింది. 1946లో మరి జరిగిన పరిణామం మనం చూస్తే మరి ఒక అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలను, మహిళలను, చదువుకున్న వాళ్ళను అందరినీ భాగస్వామ్యంతో ఒక కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీని మనం ఎన్నుకొని దాని మీద దాదాపు రెండు సంవత్సరాల చర్చ అనంతరం ఒక రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకొని, రాజ్యాంగం అంటే ఈ దేశ ప్రజలకు ఒక అజెండా, ఫ్యూచర్ ఎజెండా, ఒక కాంట్రాక్ట్ లాంటిదని నేను భావిస్తున్నాను. సరే ఇలా వక్త వారి అభిప్రాయం ఎలా ఉన్నా ఇదైతే మేము చదువుకున్నప్పుడు కానీ ఇక్కడ ప్రొఫెసర్స్ కానీ మాకు మాట్లాడిన విషయాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఈ రోజు మేము రాజ్యాంగ పీఠిక, నేను ప్రతి కాన్స్టిట్యూషన్ మీద మాట్లాడినప్పుడు రాజ్యాంగ పీఠిక చదవడం నాకు అలవాటు. అది మళ్ళీ ఈరోజు మీకు చదివి వినిపిస్తాను. మనము ఈ రాజ్యాంగాన్ని రాసుకున్నప్పుడు ఈ అనేకమైన చర్చలు మరి ఎలా ఉండాలి, దేశంలో పరిపాలన ఎలా ఉండాలి, ఈ దేశంలో ప్రభుత్వం ఎలా ఉండాలి అని మనం అనేక సార్లు దాదాపు 280 మంది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలు ఎన్నుకోబడ్డ ప్రతినిధులు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భారతదేశం యొక్క భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలి అనేది ఒక చర్చ చేసి, ఆ చర్చను చేసి మానంతటా మేమే సమర్పించుకున్న రాజ్యాంగాన్ని అని వాళ్ళు రాజ్యాంగ పరిషత్తులో ప్రవేశపెట్టిన ఒక వైనం మనకు తెలుసు. దీన్ని భారత ప్రజలమైన మేము భారతదేశాన్ని సర్వసత్తాక, సామ్యవాద, లౌకిక, ప్రజాస్వామ్య, గణతంత్ర రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకోవడానికి పౌరులందరికీ సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయాన్ని, ఆలోచనను, భావ ప్రకటన, విశ్వాసము, ధర్మము, ఆరాధనలతో స్వతంత్రాన్ని, అంతస్తులోను ప్రాంతీయతత్వాన్ని, అంతస్తులోను అవకాశాలను, సమానత్వాన్ని చేకూర్చడానికి, వారందరిలో వ్యక్తి గౌరవాన్ని, జాతీయ సమైక్యతను సంరక్షిస్తూ సౌరభత్వాన్ని పెంపొందించడానికి 1949 నవంబర్ 26న రాజ్యాంగ పరిషత్తులో ఎంపిక చేసుకొని శాసనంగా రూపొందించుకున్న ఈ రాజ్యాంగాన్ని మేము ఇచ్చుకుంటున్నాం. మరి ఇటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఒక 130 సార్ల దీన్ని సవరించడం జరిగింది. మరి ఇది పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సవరించడం జరిగిందా, లేకపోతే ఇక్కడున్న పాలకులకు వాళ్ళ అవసరాల కొద్దీ వాళ్ళ ఓట్ల కోసం సవరించడం జరిగిందా అనేది మనం ఈ రోజు చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కౌటిల్యుడు మా పురుషోత్తమరావు గారు పదే ప్రతి మీటింగ్ లో ఇది చెప్తారు. సుఖస్య మూలం ధర్మం, ధర్మస్య మూలం అర్థస్య మూలం రాజ్యం, రాజ్యస్య మూలం శాశ్వతస్య ఇంద్రియ విజయం, ఇంద్రియస్య విజయం మూలం పంచశీల ధారణ. అంటే మరి ఇంత ధర్మంగా ఎంతో మంది దాదాపు 280 మంది 2 సంవత్సరాలు ఈ దేశంలో అనేక సమస్యలపై చర్చించి ఈ రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించినప్పుడు ఈ రాజ్యాంగం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత
ఇక్కడ పాలకులపై ఉన్నదా లేదా అనేది ఒక ఆలోచన మనం చెయ్యాలి. ఆ పరిస్థితిలో నిజంగానే మనము ఈరోజు అనుకున్నట్టు మనం నిజంగానే భావ ప్రకటన కలిగిస్తున్నామా, శ్రమకు విలువిస్తున్నామా అనేది మనం ఈరోజు చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇక్కడ మనము ఈరోజు మన ప్రభుత్వాలు ఇక్కడ నైపుణ్యం అంటున్నారు, స్కిల్ ఇండియా అంటున్నారు, లేకపోతే ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అంటున్నారు. ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను గాంధీజీ గారిది ఒక శ్రమజీవి అని ఒక చిన్న వ్యాసము ఆయన రాసింది చదివి ఇప్పుడు నేను మోడరేటర్ శ్రీనివాసులు గారికి ఒక్క చెప్తాను. ఇక్కడ మనం ఒకటి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకున్నదంటే, నిజంగానే మన రాజ్యాంగం ప్రకారము మనము వ్యక్తులకు విలువిస్తున్నామా లేదా అనేది మనం ఈరోజు చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ఇది నేను మాట్లాడుతున్నాను. మనము పాపి పని వారిని, చెప్పులు కుట్టేవారిని, వడ్రంగం పని వారిని, కమ్మరము పని వారిని, క్షౌరము చేసేవారిని తక్కువగా చూస్తూ వచ్చాం. మనము వారి నుంచి నేర్చుకోవడం మానేశాం. వారి పట్ల కనీసం సంస్కారం చూపడం మర్చిపోయాం. వారికి గౌరవ మర్యాదలు లేకుండా చేశాం. నైపుణ్యం గల వృత్తులను హీనంగా చూస్తూ గుమస్తా పనిని గొప్పగా చూడటం ద్వారా మనం బానిసత్వాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాము అని ఇది గాంధీజీ గారు 1930s లో రాసిన మాట. నిజంగానే ఈరోజు మనం గుమస్తాలంటే ఈ రోజున్న పరిపాలకులు ఎవరైతే ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళే గుమస్తాలు. మరి వాళ్ళనే ఇవాళ మనం ఒక ఉన్నత శిఖరాన్ని చూపించి అసలు నైపుణ్యం ఉన్న వ్యక్తులను ఈ రోజు గౌరవం లేకుండా చేయడం పరిపాటైంది. కాబట్టి తెలంగాణ జనవేదిక ఇన్ని సంవత్సరాలుగా, గత 8 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్న ఈ యొక్క కృషిని మీరందరూ ఆదరించి గౌరవించినందుకు మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈరోజు ముఖ్య వక్త మురళీమోహన్ గారు, దమ్ము మురళీమోహన్ గారు, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రీజియన్ కు ప్రసార భారతి అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ గా ఉన్నారు. వారు హైదరాబాద్ వాసులే. వారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మొదలు నిజాం కాలేజ్ లో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ నిజాం కాలేజ్ లో పొలిటికల్ సైన్స్ బిఏ చేసినారు. తర్వాత he has done his MA పొలిటికల్ సైన్స్ ఫ్రమ్ Usmania University. More than that, he is an explosive speaker, and I hope he will today explode on the Constitution and enlighten us about the lapses the Constitution has taken in India. Thank you very much. ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ ఆకుతోట శ్రీనివాసులు గారిని ఈ సభను మోడరేట్ చేస్తూ వారికి మురళీమోహన్ గారికి సభను అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sir. You have been very, very kind to me. Thank you, about my introduction, about my background, about everything. One minute. Thank you, sir. Thank you. రామ్ గారు ఇంతకుముందే రాజ్యాంగానికి సంబంధించినటువంటి చాలా విషయాలు చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది ఇంట్రడక్షన్ లో. సరే, ఏదేమైనప్పటికీ తెలంగాణ జనవేదిక ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల మీద మాట్లాడుతున్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. అయినప్పటికీ కూడా భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చేసి 70 సంవత్సరాలు దాటిన ఈ సందర్భంగా భారత రాజ్యాంగం యొక్క లక్ష్య సాధనలో వైఫల్యాలు విశ్లేషణ అనేటువంటి అంశం మీద మనం ఇవాళ మాట్లాడుకోవడం చాలా శుభ పరిణామంగానే నేను భావిస్తూ, ఈ 70 సంవత్సరాల రాజ్యాంగం లోపల ఏమి భారతదేశంలో సాధించింది ఏమిటి, ఏమి ఇంకా సాధించవలసినటువంటి అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, రాజ్యాంగంలో లేని అంశాలు ఏమున్నాయి, ఇతర వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏమి ఉన్నాయి అనేటువంటిది కూడా మనం ఇవాళ చర్చించవలసినటువంటి అవసరము ప్రాధాన్యత ఉంది అని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. ప్రధానంగా ఈ రాజ్యాంగం అనేటువంటిది ఎవరికి అనుకూలంగా వాళ్ళు ఎవరికి ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు మలుచుకోవడం అనేటువంటిది చాలా ప్రధానంగా ఈ మధ్య కాలంలో జరుగుతున్న విషయం కూడా మనందరికీ తెలుసు. ప్రధానంగా బిజినెస్ మ్యాన్లు, బ్యూరోక్రాట్స్, పొలిటీషియన్స్ ఈ ముగ్గురు కూడా రాజ్యాంగాన్ని తమకు అనుకూలంగా మార్చడంలో చాలా విజయం సాధించారని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదనేటువంటిది చాలా స్పష్టం. భారత రాజ్యాంగం లోపల ఆర్టికల్ 14 కానీ 15 కానీ ఇతరత్రాది ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ ఆర్టికల్లో అందరికీ సమానత్వాన్ని, సమాన ఓటు హక్కుని కానీ, స్వేచ్ఛని కానీ, సమానత్వానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ ఈ దేశంలో సమాన అవకాశాలు లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఈ దేశంలో ఉన్నారు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు.
సాంఘికంగా, ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా కూడా సమానత్వం ఈనాటికి కూడా జరుగుతలేదంటే మరి దానికి కారకులు ఎవరు అనేటువంటిది కూడా మనం ఇవాళ ప్రశ్నించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఆర్టికల్ 365 అంటే ఏంటి, దాని యొక్క ఉపయోగం ఏంటి, ఎవరికి అనుకూలంగా ఉంది అది, అదేవిధంగా 370 ఆర్టికల్ ఏ రకంగా దాన్ని రద్దు చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అనేటువంటి విషయంలో ప్రధానంగా ఆర్టికల్ 3 ప్రకారమే ఇవాళ రాష్ట్రాల యొక్క విభజన కూడా జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేటువంటిది కూడా ప్రత్యేక రాష్ట్రం కూడా ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ భారత రాజ్యాంగం అనేటువంటిది 70 సంవత్సరాల ఈ అమలు కాలం లోపల ఏ వర్గాలు అభివృద్ధి సాధించారు, ఏ వర్గాలు నష్టపోయారు, ఇంకా ఏ వర్గాలకు ఈ యొక్క రాజ్యాంగం లోపల స్థానం కల్పించవలసినటువంటి అవసరము, ప్రాధాన్యత, ప్రాముఖ్యత ఉన్నటువంటి అంశం మీద మాట్లాడడం కోసమే రాజ్యాంగ లక్ష్య సాధనలో వైఫల్యాలు విశ్లేషణ అనేటువంటి అంశం మీద శ్రీ దమ్ము మురళీ మోహన్ గారు, వారు అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో వారు రీజియన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రీజియన్ లోపల వారు అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ గా పనిచేస్తున్నారు. వారిని అంశం మీద మాట్లాడవలసిందిగా వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. శ్రీ దమ్ము మురళీ మోహన్ గారు, సార్ ప్లీజ్. Thank you very much for a wonderful introduction about myself and my family, about my profession. But I want to tell you one thing. I am one of the most explosive officer. I speak all with the truth. Jana Vedika, Telangana Jana Vedika, nanu deeniki invite chesin daniki I'm very grateful to that, and allowing me to speak. And you are taking risk of even myself talking very explosively. I just want to tell you one thing. Manaki, we were never democratic. We never had a republic. 600 BC lo, when no country, no world was republic, there was a tribe in Bihar by name Lishabis. Lishabis a tribe. They had elected king. We started from there. We were republic. India was republic. 600 BC, which means Gautam Buddha was there. And we had Jain. Mahavira Jain was there. Our time we had republic. From then, what happened to India? We had kings, selfish kings. And they are richest people at the toil of the people. And they were suffering. They are doing. And this is now. Then Kohinoor diamond manentlo world richest diamond, the biggest diamond, costly diamond is in India. And our kings are richest kings. But our India was still poor. Tintanik ledu. Villa labor, toil. Villa malna. People have become, rulers have become richest in the world. Now, the British have come because we are disunited. Prati state to prati mana desham mottam kuda chinna chinna rajyalu ఒకటి పడదు. పడకుండా every king was the richest. మన డివిజన్ చూసి బ్రిటిష్ have come to India. ఒకందుకు ఇప్పటికి కూడా బ్రిటిష్ మనము బ్లేమ్ చేయడం కూడా తప్పే. Because of our disunity, they came. They ruled us. Okay. In a way, they have united India. They united India by introducing single rupee. And then by introducing railway system from across the country, place to place, anyone can go. From there, they destroyed the caste system. Because whether you are a rich man or poor man, you have a ticket, you can get into a train. You can sit there anywhere. Okay, they have done that. Then everything was going on very well. British were selfish because they were traders. I mean, that means that's what to say, East India Company. They were selfish. They're traders. Even they had some conscience in the Valalu Kuda.
ఇండియన్స్ ఇంత దరిద్రంగా ఉన్నారేంటి, ఇది ప్రాబ్లం ఏంటని చెప్పి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇంట్రడ్యూస్డ్, ది అబాలిష్డ్ చైల్డ్ ఇన్ఫాంటిసైడ్. అమ్మాయిలు పుట్టగానే వాళ్ళని చంపేసేవాళ్ళు. అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ Raja Ramohan Rai, we have the first widow remarriage, 1854, first widow remarriage. It was something revolutionary. Then what happened? Raja Ramohan Rai, he was fed up with Indians, their culture, our let's say superstitions. He said, I don't want to be in India. All this thing came only because of the Western culture, Western ideas. Mana culture manade em tappani pattanam ledu, but the culture which just come from England, also Western culture was there with us. Widow remarriages. It's sad. I don't want to be buried in India. Please bury my body, my dead body in England and Japan. Now, Raja Ramohan Rai, where is his dead body? Where is his grave? Bristol in England. And then we have reformers like, even the Western culture, see, they all came, this traders, they wanted to exploit. Mana India lo kuda, mana baadalu kuda chustaru vallu kuda. They have seen how, what is this culture? Divided culture. What is this? Why caste system enti? Caste system. And I want to tell you, 1957, we call it, and we have to always tell you, we sold our heart. It is not a first war of independence. It's a selfish revolt. The kings, they want to get back their kingdoms, invoking, inciting the Sipais. It was a failure. People say that it is first war of independence. Never. It's a first war of selfish kings get back their kingdoms. Right. Okay. See, let us not blame British for everything what is happening. Even now, people are blaming British are the worst fellows. వాళ్ళు వరస్ట్ ఫెలోస్, వాళ్ళకి మోసం చేస్తారు, మాకు అది చేస్తారు. ఇప్పుడు కూడా నేను ఐ వాంట్ గో సమ్వేర్, అరే బ్రిటిష్ వాళ్ళు నాకు ఇట్లా అయిపోయిన అంటున్నారు. If I go somewhere, British they have done something good to India. That can't be forgotten. I want to tell you, 1881, we had Indian Penal Code. First Indian Penal Code. Judicial system, criminal justice. Before that, what was it? Brahmin ki less punishment. The same crime, somebody does it. Brahmin, less punishment. Dalit, more punishment. The same crime. If you murder someone, ataniki takkuva, itniki takkuva, inaki ekkuva unindi. And British introduced that Indian Penal Code of 1881. First. It was united India. Whether you are rich, whether you are poor, whether high caste, whether low caste, it was unified. It unified the country. For a crime you committed, irrespective of caste, gender, you are punishable. That's it. Okay, sir. I went to one advocate. He's an eminent advocate. Eminent. Supposed to be a jurist and well respected. I just don't want to name him.
but the name starts with R, Ram. You can rest, you can fill up the blanks. I went to him in the course of my administration. Then I was seeing in all his paina akkada anni kuda IPC, Indian Penal Code ani anni unnai. They were all there in Indian Penal Code. Then I said, Advocate Garu, oh my God, you read all those things and Japan. I asked him, Ayo, please, Murli Garu, Indian Penal Code, all those things were there, all decorated in his advocate room. When I asked him, ఇవేంటివని అన్నాను. ఎంత కొన్నారో అన్నా. మురళి గారు 1000 రూపాయలు కొన్నాడు. ఎన్ని ఐపీసీ 1981 ఇవన్నీ కూడా, సారీ 1881 కూడా ఇంత కొన్నారా అని చెప్పాను. 1000 రూపాయలు కానీ దొరికినాయి. అవన్నీ హాలో బాక్సెస్, లోపల ఏమి లేదు, బాక్సెస్ అని చెప్పాడు. They're all boxes. There's nothing inside. There's nothing inside, which means he doesn't know what is Indian Penal Code. Then I looked at him. What is this? He said, Constitution of India. Did you read? I said, never read it. I said, you are a constitutional expert. Did you read? He said, no. Then what do you do when you argue in the High Court? I Google search, get that, and then argue. I win. I tell you, if I start, we have the Constitution, biggest Constitution in the world, which says, we the people of India, having solemn to resolve, if I start this, if I want to end it, it takes 1 month for me to read the entire Constitution. It takes 1 month for me to read the Constitution. And the Constitution was written in English. And 80% of the population doesn't know English. Not even written in Hindi. How many people? I want to tell you one thing. 80% of judges, Supreme Court Chief Justices haven't read that. Is it possible to read such a big constitution? Biggest constitution in the world. Do we need it? Do we need it? And no one has read it. No one has read the Constitution. Judges. I want to tell you, American Constitution was 10 pages Constitution. And British Constitution is unwritten Constitution. And for us, do we need this Constitution, which nobody reads it, nobody understands it? I got into civil services, IAS. I got 100, that means 60% in UPSC. Without reading Constitution, my subject is political science. What is it? What is for whom it is? Judges don't read it. Nobody understands it. It's written in English. Nobody knows English. Not even in Hindi. What for? What for? What for it is? When I went to the advocate, IPC, all hello. It says, sir, ఇవన్నీ పెట్టాను ఇట్లా, because I have to give a వీళ్ళకందరికి నేను చూపించాలి కదా, నేను అడ్వకేట్ అని చెప్పి, వాడికి వాట్ డస్ యు నో ఈజ్ ఎమినెంట్ అడ్వకేట్. తర్వాత as I told you, we were never democratic. Sir, your face is not visible. Can you come nearer to the camera, sir? Okay, now? No. Now? Yeah. I thought you didn't like my speech.
Now, okay. Now, it's now too late to blame British for everything. నాకు అన్నం లేదు బ్రిటిష్, నాకు ఇది రైట్స్ లేవు బ్రిటిష్. Now too late. British have done. See, they have left. They have done something good to us. IPC వాళ్ళు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు కదా. And తర్వాత 1909 reforms and 1919 Montagu-Chimson reforms and 1935 Indian Constitution Act of 1935, right? అయిపోయిన తర్వాత 1946లో British have decided to give it independence. But how to give independence? There were SCs ఉన్నారు, BCలు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఉన్నారు, Muslims ఉన్నారు. ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎట్లా ఇవ్వాలి, how, in which form independence should be given to India? So they sent a mission, పంపించారు. అంత గోల మాకాది మాకేది మాకాది అది అని చెప్పిన తర్వాత జిన్నా వాజ్ మేకింగ్ హిజ్ ఓన్ క్లెయిమ్, మహాత్మా గాంధీ half naked fakir was making his own this thing, Ambedkar was doing his own dramas, all these things were happening. So actually they wanted to give independence in 1948 కి ఇవ్వాలనుకున్నారు, ఎర్లీగా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది because they wanted to, ఈ గొడవ బాబో ఇంత చచ్చిపోతున్నారు ఏంటారు ఆయన, ఎక్కడ హౌ టు డివైడ్ కంట్రీ, ఒక బంగ్లాదేశ్, ఒక పాకిస్తాన్, ఒక ఇండియా, కాశ్మీర్, ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్. Our complications only. They have not divided. See, let us not say that they have divided rule under world. We are divided from the beginning. They have not done that. They left. I'm telling you. They were guiding us. IPS, Indian Penal Code 1881 నుంచి 1909 and 1919, 1935 acts కూడా. Yes, democratically they were developing us. Then 1947లో when India was getting independence, they promised. Totally divided we were. Muslim League, తర్వాత ఇది రిజర్వేషన్ నుంచి అంబేద్కర్ గోల పెట్టి అది ఇది అన్ని తర్వాత థింగ్స్ డిడ్ నాట్ టేక్ ఇన్ ప్రాపర్ డైరెక్షన్ తీసుకోకుండా గోల అయిపోయిన తర్వాత then so what happened was they constituted constituent assembly. That was the first parliament before election 1946 law. That is first parliament wherein which per every 11 lakh persons, 10 lakh and 1 million population ki one representative. Before, but first he was first MP andam. 280 people were elected. These people, they have tried the constitution. We will already 1942 45 దెబ్బలు తిన్నారు, కట్టలతో కొట్టారు, చచ్చారు. They didn't know what constitution is because they were not so much educated. I tell you, the Indian constitution, 80% of the constitution is, this constituent assembly, which consisted of 278 persons elected, which means to say that pre-independence lo, inga independence raaledu manaki, British gave us a chance for us, elect your people, you draft your own constitution cheppin tarvata 278 people were elected. Ante approximately 10 million, 1 million ki one representative. He is first MP. What happened? They could not do anything. They have put that 1935 Act directly into this without any effort. Is it patriotism? British rule kada adi kuda. Had British been there, same thing kada. And 80% of the other work is Bill of Rights, American Constitution, and Ireland. We have something. We made it everything patchwork.
federal government, Westminster Constitution, the Parliament Constitution. We adopted that, and we are there with them. We are there with them. Then, where we fail? We have amended the Constitution 108 times. For what? To reform or for their selfish ends? And every party, the Constitution doesn't talk about the party. It says, party means family. KCR, KTR, Jagan father, Indira Gandhi, Rahul Gandhi, Rahuji Gandhi. Is it democracy? Is it family asset? Everybody considers this is my property. Party is not anybody's. It doesn't belong to you. It doesn't belong to me. It belongs to someone who says, this is my party, my property. After me, my son. After me, my grandson. After me, grandson. What happened to Lalu Prasad? What happened to Jayalalitha? How much time it takes to convict them? They're criminals. They were found criminals. And what do you say about the decisions what they were taken about you and me? Just not Chapandi. What's the decision they were taken about you and me and our children? They're criminals. Here the Constitution failed. Can't you put a check on that? Can't you make only you can be Prime Minister for CM for 2 months, 2 years, and your son should not become. Induku manamu we have amended the Constitution so many times. Induku enti what happened there? Nothing happened. I want to tell one more example. మన కాన్స్టిట్యూషన్ అంతా క్లీన్ ఉంటే అప్పర్ హౌస్ లో Vijay Mallya can become the Rajya Sabha MP. Criminal. And Vijay Reddy can become the Rajya Sabha MP. The fellows, criminals, accused, cases on them. They joined BJP party and they are clean people. What is this? Where are we failing? Even people are failing for having voted to these kind of criminals. I tell you, 14 నెలలు జైల్లో ఉండి వచ్చిన మనిషి సీఎం అవుతాడా? అక్యూజ్డే కదా. He has to prove I have nothing. I am very clean. And then what is this? He can be the Chief Minister of Andhra Pradesh. And where? Bihar. Gaddi tini nana gaddi karchi కూర్చున్న వాడు. You could be Prime Minister, CM of the state for 15 years. He can make his wife CM. He can make his wife CM. Jayalalitha. And she could be the CM. 19 years, the case has taken 19 years to be convicted. What is this? Where are we failing? Judiciary or politics or people? We are all criminals. Even the people who are voting to such people are criminals. I just want to give one leverage to people. ఎందుకంటే వాళ్ళు innocent people. చదువు లేదు వాళ్ళకి పాపం. ఏదో బాటిల్ ఇచ్చేసి ఏదో మందు ఇచ్చేసేసి డబ్బులు ఇచ్చే కానీ ఓట్ చేసేస్తున్నారు. And at the end of the day, we are using them.
అబ్బాదాలు చెప్పిన వాళ్ళు కూడా సీఎం అయిపోతున్నారు. రేపిస్ట్ ఆర్ బికమ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్, క్రిమినల్స్ ఆర్ బికమ్ రాజ్యసభకి వెళ్తున్నారు. Now you tell me what is left for us? People are suffering now. They will have to suffer. It is going to be one more revolution. At least British time lo unnappudu kuda they have punished their own people. Manaki punishment anadi lenadu. What is bloody judicial system? Everybody ekkada eppudu vastadu enduku select avadu evadiki teliyadu judicial ani vaadu. Adi collegial system anta. God only knows how they become judges and they give a judgment. Ammo judgment anadi emantu what is this? Ammo Supreme Court judgment, High Court judgment. They themselves are criminals. Because judiciary tarvata after retirement governors అవుతున్నారు. ఇంకొకడు తరుణ్ గొగోయ్, former chief justice Supreme Court, రాజ్యసభ ఎంపీ from which party? BJP party. ఎందుకు? Where he has compromised so many times, he was given the Rajya MP. He should be ashamed. He should be ashamed to have accepted that. Ashamed. Judges, how they are selected, what happens, why they are judges. And least of all, our bureaucracy. I'm sorry to say, I'm part of it. I'm part of this. The worst form of Indian administration, the bureaucracy. This bureaucracy has served the British. Now this is serving our leaders. Bureaucracy. Article 309 to 311, only they are mentioned. But now they are ruling. Because నేను కూడా bureaucracy ఉన్నాను. When CM wants, minister wants, things will happen within one day, within 12 hours. I'm in bureaucracy. It happens in 12 hours. If a common man approaches a bureaucrat, that creep will see the file, how not to help this common man. If you're a minister, if I'm a minister, you are a CM, minister, things happen so quickly. There's no way it can be stopped. It happens fast because, sir, I am there in the government, second generation. My father also an IAS officer. Second generation. I know it now, the pain. This is the ulcer. This is a cancer. It will destroy. This bureaucracy suited the British. Now it's suiting the politicians. From sir, నేను మీ కాళ్ళ దగ్గర ఉంటాను. మురళీ మోహన్ అనేవాడు మంచోడు కాదు, వాడు దొంగ సార్. మీరు చెప్తే నేను ఏమైనా చేస్తాను. నేను వాడిని తీసేయండి సార్, మురళిని తీసేసాను సార్, మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ కాళ్ళ దగ్గర నేను ఏదో పని చేస్తాను సార్ మీకు. సార్, I have seen this. ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ నాట్ ఏ పర్సన్ హూ కెన్ బి బ్రాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సమ్వర్. I've seen కాబట్టి చెప్తున్నాను. వాడు దొంగ సార్, వీడు మురళీమోహన్ దొంగ సార్, వాడు ఊరిగా వాగుతారు సార్, జూమ్లో వచ్చేసి అందరిని తిడతారు సార్, మిమ్మల్ని తిట్టి నన్ను తిట్టి అది అంటాడు సార్. కానీ ఆయన తీసేసేయండి, నేను వస్తాను, నేను వచ్చి మీరు ఏమి చెప్తే చేస్తాను సార్ అని చెప్పి ఆఫీసర్స్. దేర్ వర్స్ దాన్ ప్రాస్టిట్యూట్స్. అట్లీస్ట్ ప్రాస్టిట్యూట్స్ పాపం దానికి తిని ఏదో పిల్లలకి చేస్తారు. దీస్ క్రీప్స్, ఈవెన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. అందుకనే I don't get good postings. I go all over the country. You see my profile, where I have traveled, where I have worked. I go in Kashmir, I go to akkadi వెళ్ళిపోతాను తప్ప I don't get good postings. I have one daughter. ఆ వన్ డాటర్ గురించి నేను కరప్షన్ చేసే అవసరమే లేదు. షీఈ్ వెరీ వర్క్ చేస్తుంది తప్ప. ఐఎమ్ పూర్ మ్యాన్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ హౌస్. ఐ వాంట్ టు బి లైక్ దిస్.
But okati, our constitution have failed. 100 times, more than 100 times we have amended the constitution. For what? For the benefit of the people. Cheppandi. KCR, KTR. Akada anukondi. Chandrababu, Chinababu. You go to Assam, Mulayam Singh, Akhilesh. Anywhere it is the same thing. It is their property. Now you tell me, if you have got some good ideas, what is it? ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ నాట్ రిటన్ బై us. కట్ అండ్ పేస్ట్ ఇది. కట్ అండ్ పేస్ట్ ఆఫ్ 1935 బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అండ్ ఐర్లాండ్ కాన్స్టిట్యూషన్, పార్లమెంట్ డెమోక్రసీ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్. We have not done anything. మాకు వద్దని జస్ట్ స్మోక్ స్క్రీన్. ఎస్, కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ చేసి వాళ్ళతో చేయించారు. వాళ్ళు పీకిందులో పొడిచింది లేదు. 45లో 50లో 1950 ఆగస్ట్ 20 జనవరి 26కి మనకి ఏదో వచ్చి కాన్స్టిట్యూషన్ పెట్టి కూర్చున్నాము. How far we have come and where are we and what is our role in this? What is the role of the people? Now, I want to invite questions from my friends. If they want to, participants can ask me their doubts if they have one. సార్ మీ లెక్చర్ అయిపోయింది సార్, ఇంకేమైనా అయిపోయింది? థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. శ్రీ దమ్ము మురళీమోహన్ గారు భారత రాజ్యాంగ లక్ష్య సాధనలో వైఫల్యాలు ఒక విశ్లేషణ అనేటువంటి అంశం మీద వారు చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేసినట్టుగా మనం చాలా స్పష్టంగా చెప్పొచ్చు. ఒకప్పుడు భారతదేశము సంపన్నుల దేశంగా ఉండేది, ఇది పేద దేశంగా మారిపోయింది అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా మురళీమోహన్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ప్రధానంగా బ్రిటిష్ వారు స్వార్థ రాజకీయ పరులే కాక వ్యాపార వస్తువులు అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకుంటూనే ఈ దేశంలో 1881లో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ మొట్టమొదటిసారిగా బ్రిటిష్ వారే ప్రవేశపెట్టారు అని చెప్తూనే వారు అనేకమైనటువంటి విషయాలు, ఈ దేశంలో రాజ్యాంగం అనేటువంటిది ఇంగ్లీష్ లోనే ముద్రించబడింది, దాంట్లో 80% మంది ప్రజలకు రాజ్యాంగం అంటే ఈనాటికి కూడా తెలియదు. ప్రధానంగా న్యాయవాదులైనటువంటి వారు కూడా ఈ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని తెలుసుకోలేకపోయారనేటువంటి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇప్పటికీ భారత రాజ్యాంగాన్ని ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి మంత్రులు కానీ కుటుంబ పాలనా వ్యవస్థ అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా కొనసాగుతుంది. ఒకే కుటుంబంలో వాళ్ళ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మంత్రులు గాను ముఖ్యమంత్రులు గాను పనిచేస్తున్నారు. తండ్రి పోతే కొడుకు, కొడుకు పోతే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే ఇవాళ రాజకీయాలు ఏరుతున్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని వైఫల్యంగా మనం చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మురళీమోహన్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడమే కాకుండా న్యాయమూర్తులు అనేటువంటి వారు వాళ్ళ యొక్క పదవి విరమణ తర్వాత గవర్నర్లు గాను లేదా రాజ్యసభ సభ్యులు గాని ఎన్నిక కావడం కూడా ఈ యొక్క రాజ్యాంగ వైఫల్యంగానే తాము భావిస్తున్నట్లుగా శ్రీ మురళీ మనోహర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. వారికి మా తెలంగాణ జనవేదిక తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు మిత్రులు ఎవరైనా ప్రశ్నలు అడిగేవారు ఉంటే ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ గారు మీరు మాట్లాడండి సార్. ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ గారు, thank you very much for inviting me, but I would like to wait for some time, and after our friends reaction and response I will be coming. Please leave me for some time. Let our friends respond on the lecture of Dammu Murumohan garu. I am waiting. Okay, I'll definitely come. Okay Professor Sudhakar garu. James Prashant, please. Professor garu మీరు ఏంటి, what is your I am a law professor. Law professor, and I did a little bit work on constitutional law, and I will be coming up after some time. Oh, okay. I have got a lot of difference of opinion. Before that, what debate is? That's what debate is. That's what it should be more and more sportive and sportively. It should be. I'll be coming up a little bit late. Yeah, please. Let the people. James Sudhakar. Yes, sorry. James Prashant. James. Yeah, am I audible? Yeah,
please. James. Yeah. Thank you, Dr. Dammu Murli, for sharing your frustrations. I can sense. I'm not frustrated. I'm frustrated for the people. Yes. Yeah. Yeah, I can understand how much worried you are, and thank you for sharing all your concerns with us. So it was nice listening to you. Thank you. Please go on. Chapman. I was just commenting that. Thank you for sharing your concerns and worries with us. Yeah. Thank you, sir. It was good listening to you. డాక్టర్ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు సార్, డాక్టర్ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు, డాక్టర్ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు సార్, డాక్టర్ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు. Yes. యా ప్లీజ్ సార్. డాక్టర్ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు. ఇంకెవరైనా మిత్రులు ప్రశ్నలు అడిగేది వాళ్ళు ఉంటే అడగండి ప్లీజ్, దయచేసి. హరిభూషణ్ గారు, హరిభూషణ్ గారు, యా ప్లీజ్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మురళి సారు చెప్పిన చాలా విషయాలతో నేను ఏకీభవిస్తా. సరే, ఇప్పుడు చినిగిపోయిన పాత చింపులకు అతుకులేసుకోవడము అంత సమంజసం కాదు. ఫస్ట్ దాని రూపమే మార్చాలి, అది ఈ కాలానికి పనికిరాదనే విషయము దాదాపుగా సార్ మాట్లాడారు. మా ఊర్లో ఒక దొరున్నాడు, ఆయన ఎప్పుడో 2 ఎకరాలలో ఇల్లు కట్టుకున్నాడు. వినిపిస్తుందా సార్? ఇవాళకి వచ్చేసరికి ఆ దొర లేడు, ఆ దొరకు పనిచేసేటోళ్ళు లేరు, ఆ ఇల్లు కట్టుకునే స్థితిలో వాళ్ళ పిల్లలు లేరు. రోజు ఒక దగ్గర ఊలిపోతుంటది, రోజు ఒక దగ్గర ప్యాచ్ చేస్తుంటారు, కానీ అది మాత్రం అందరూ చచ్చిపోయే పరిస్థితికి వచ్చేసింది. సేమ్ అదే భారతదేశంలో ఇవాళ రాజ్యాంగం పరిస్థితి. కాబట్టి మూలాల్లో పోయి మూలాల్ని మార్చకుండా పాత గోడల మీదనే దానికి స్లాబులు వేస్తాము, ఇంకో 4 అంతస్తులు కడతామని చెప్పేసి మనం ఎన్ని మార్పులు చేసుకున్నాం. బేసికల్ గా దాన్ని మార్చకుండా సార్ చెప్పినట్టు ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి కొంచెం, ఇది మిగతా వాళ్ళకి కొంచెం, ఆ కొంచెం ఈ కొంచెం 4 రాజ్యాంగంలో ఒక దగ్గర పెట్టేసి ఇదే మన రాజ్యాంగం అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం. అది ఇవాళ మొత్తం పరిస్థితి మనం చూస్తున్నప్పుడు భారతదేశం, ఇప్పుడు సార్ చెప్పినప్పుడు వారసత్వ రాజకీయాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి, క్రిమినల్సే దేశాధినేతలు ఎట్లయితున్నారు, లేకపోతే రిటైర్డ్ అయిన ఆఫీసర్లు, లేకపోతే రిటైర్ అయిన జడ్జిలు మళ్ళీ రాజ్యసభ సభ్యులుగా ఆయా పార్టీల తరఫున పోయిందని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు నిజంగా జడ్జిమెంట్ కరెక్ట్ ఇచ్చినట్ట, లేదా ఆయా పార్టీలకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఇచ్చినట్ట? అంటే ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఆ పార్టీకే న్యాయం జరుగుతుంది. అంటే మన న్యాయ వ్యవస్థను కూడా మనం నమ్మలేని పరిస్థితుల్లో, సరే ఇది మనం ఎంతో మంది చాలా కాలం నుంచి చెప్తున్నారు, చెప్పినప్పుడు అవునా ఇట్లా జరుగుతుందా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. కానీ కాలక్రమంలో ఏమైనాయి, తోడేలు మేకతోలు కప్పుకున్న తోడేళ్ళన్నీ కూడా ఆ మేకతోలను కూడా తీసేసుకొని తోడేళ్ళం మేమనే విషయం వాళ్ళ వాస్తవ రూపాన్ని బయటకు పెడితే ఇవాళ చాలా ప్రభుత్వాలు అటు కేంద్రంలో అయినా ఇటు రాష్ట్రాల్లో అయినా కూడా వాళ్ళ నిజ స్వరూపాన్ని బయటకు వస్తున్నాయంటే ఇవాళ భారతదేశంలో ఉన్న రాజ్యాంగం కానీ, ఆ రాజ్యాంగం ప్రకారం జరుగుతున్న ఈ పరిపాలన కానీ, లేకపోతే న్యాయ వ్యవస్థ కానీ పేద ప్రజలకు ఏమాత్రం ఉపయోగపడతలేదు అనేది మాత్రం అది స్పష్టంగా చాలా మంది చెప్తా ఉన్నారు. చెప్పిన వాళ్ళని లెఫ్టిస్ట్ అన్నారు, ఆ ఇస్ట్లు అన్నారు, ఈ ఇస్ట్లు అన్నారు. వాళ్ళని నోరు మూయించడానికి చాలా రకాల పేర్లు పెట్టారు. ఎన్ని పేర్లు పెట్టినా మన వ్యవస్థ దీని స్వరూపాన్ని మార్చుకోకుండా, దీని స్వభావాన్ని మార్చుకోకుండా ఎంతో మందిని మనము నోర్లైతే కట్టేయలేం. ఒక్కొక్క రోజు 2, 3, 4 మనం మూయించవచ్చు. కానీ ఇది సార్ లాంటి మేధావులు, సార్ లాంటి టీచర్లు, స్టడీ చేసిన వాళ్ళు కొంచెం పబ్లిక్ గా దీన్ని ఇంకా మనం చేసుకోగలిగితే అందరి మనసులలో ఉంది. కాకపోతే అసలు రీజన్ ఏంది, ఏం చేయాలనే విషయం చాలా మందికి అర్థం కాక, ఎందుకు ఇట్లుందనే విషయం కాక ఈ సంస్కరణలతోనే సరిపోతుందేమో అని అనుకుంటారు, కానీ అది సరిపోదనే విషయము సార్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. 100% సార్ అభిప్రాయాలతో నేను ఏకీభవిస్తున్నా. సమూలంగా ఈ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయాన్ని నేను అవుట్ రైట్ గా సార్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు సారు చాలా మంచి విలువైన సమాచారం మనందరికి ఇచ్చారు. చాలా స్ప్రెడ్ చేయాలి. Interruption. Everybody says Mahatma Ambedkar has written the constitution.
Not that so. He has not written the constitution. He's the chairman of the draft committee. yes. Draft committee. అవును. ఈయన ఏం చెప్తే రాయాలి. ఈ జస్ట్ లైక్ ఎ టైపిస్ట్. ఎస్, ఆ దానికి కూడా చాలా కండిషన్స్ ఇంకా పెట్టిరు. ఆ మాటలు మాట్లాడితే పీపుల్ విల్ దే విల్ అట్రిబ్యూట్ సో మెనీ థింగ్స్. ఈస్ అ చైర్మన్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్ట్ కమిటీ. డ్రాఫ్ట్ కమిటీ ఏం పర్వాలేదు సార్, దేశమంతా నాశనం అయిపోతున్నప్పుడు దాన్ని కాపాడడం కోసం, దేశమంతా నాశనం అయిపోతున్నప్పుడు దాన్ని కాపాడడం కోసం ఒకళ్ళమో 10 మందిమో త్యాగం చేయాల్సిన అవసరం తప్పనిసరిగా ఉంటే దానికి రెడీ అయ్యాం. ఒకటి చెప్తున్నాను, పీపుల్ సే అంబేద్కర్ రోడ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే అది ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ దట్. చెప్పలేదు సార్, ఇప్పుడు ఎవరి అధికారంలో ఉన్న వాడికి ఇష్టం వచ్చి రాసుకుంటా పోతా ఉన్నారు. దళితుల ఓట్లు, బీసీల ఓట్లు కావాల్సినప్పుడు అంబేద్కర్ ని ఎత్తుతున్నారు. వాళ్ళ అధికారం అంబేద్కర్ తొక్కుతున్నారు. అక్కడ మోసం జరుగుతుంది. అదే అంబేద్కర్ తొక్కుతున్నారు. ఏమైపోయింది అంబేద్కర్ రాశాడు, ఈ డిడ్ంట్ రైట్ రా బాబు అని అంటుంటే ఎవరు నమ్మరే. ఈ డిడ్ంట్ రైట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, చైర్మన్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్ట్ కమిటీ. వాట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ చెప్పింది ఈయన చేయాలి, అంతకంటే ఆయనకి రోల్ లేదు. అవును. బట్ దెన్ పొలిటికల్ గా ఇప్పుడు క్రిటిసైజ్ చేసినా గానీ పీపుల్ అట్రిబ్యూట్, ఆయన రాయలేదా, రాశాడు పైన టిప్టేట్ చేస్తే టైప్ కొడతాడు, నా పిఏ కొడతాడు అంటే మన పిఏ రాసేస్తాడు కాన్స్టిట్యూషన్. ఇఫ్ ఐ డిక్టేట్ వన్ స్మాల్ లెటర్ టు మై పిఏ, he typed it, and if I నేనే రాసేస్తానంటే కాదు కదా, నేను డిక్టేట్ చేసింది ఎవరు? That was dictated by Constituent Assembly. How many people know it? Because this is very sensitive. Prati దగ్గర నేను issue I was raising, people are accusing me. నువ్వు worst fellow, useless fellow, ఏం తిడుతున్నా నన్ను. ఎస్, దాంతో లాభపడేటోళ్ళందరికీ అట్లనే కనిపిస్తారు. మరి ఏం చేయాలి మరి? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా ప్రపంచంలో ఈ సమాజాల మార్పు జరుగుతూ వస్తున్న క్రమంలో మీరు చెప్పినట్టు భారతదేశంలో ఫ్యూడలిజం నుంచి అది క్యాపిటలిజం లో పోకుండా క్యాపిటలిస్ట్ వచ్చి ఇక్కడ సంక్రమణ జరిగింది. కాబట్టి ఎందుకు భారతదేశంలో వారసత్వ రాజకీయాలంటే ఈ ఫ్యూడలిస్టిక్ యొక్క భావజాలం అనేది చాలా బలంగా ఉన్నది. రాజ్యాంగానికి దానికి సంబంధం లేకుండా ఈ ఫ్యూడలిజాన్ని, ఈ క్యాపిటలిజాన్ని, ఈ వర్గ సంక్రమణాన్ని పెంచుకోవడం కోసం వాళ్ళ కోసం రాసుకునేది తప్ప దేశ శ్రేయస్సు కోసం రాసుకుంటే ఈ రోజుకు మళ్ళా మంచినీళ్ళు కావాలని, 1 సెకండ్ సార్, ఈ రోజు మంచినీళ్ళు కావాలని, ఈ రోజు ఊళ్ళో స్కూల్ కావాలని, ఈ రోజు ఇంకా ఊళ్ళో రోడ్ కావాలని నీచమైన దుస్థితి మన దేశంలో ఉండడం అనేది ఆ రాజ్యాంగం ఎవరికి ఉపయోగపడుతుందో కొంచెం లోతుగా ఆలోచించే ప్రతి ఒక్కరికి ఆ విషయం అర్థమైతే చాలా బాగా విషయాన్ని మీరు అర్థం చేయించారు. ఒకటి చెప్తున్నా మీకు నేను, ఉమేశ్వర్ గారు, ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ని జడ్జిలే చదవలేదు. ఇక ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. జడ్జిలే దే హావ్ నాట్ రెడ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అట్ ఆల్. చదవలేదు వాళ్ళు. ఎవరు చదువుతారు సార్? బికాస్ సచ్ ఎ వాస్ట్ థింగ్. అది ఎంత పెద్దదంటే నువ్వు నేను చదవాలంటే 1 month పడుతుంది. అది ఎవడు చదువుతాడు చెప్పండి? వట్టిగా చదవడానికి 1 month పడుతుంది, ఆకలింపు చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అదే విద్యనే వ్యాపారం అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ సీట్ కావాలంటే 1 కోటి 2 కోట్ల డిమాండ్ నడుస్తుంది. ఉమా మహేశ్వర్ గారు, ఈవెన్ పాలిటిక్స్ కూడా వ్యాపారం అయింది తెలుసా మీకు? అది ఆయన హరిభూషణ్ సార్, ఆయన హరిభూషణ్, ఉమా మహేశ్వర్ గారు హరిభూషణ్ గారు, ఈవెన్ పాలిటిక్స్ ఆర్ బిజినెస్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు. వారసత్వం, నా ప్రాపర్టీ, నా కొడుకు, ఆడి కొడుకు, వాడి కొడుకు. ఇప్పుడేమే కాదు సార్, భారతదేశం మనం స్వాతంత్ర్యం అని అనుకుంటున్నాం కదా, ఆ రోజు పాలిటిక్స్ తోనే వ్యాపారమే పాలిటిక్స్ తో స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు పెరుగుతా ఉంది, ఆ వ్యాపారం యొక్క గాఢత పెరుగుతున్నది. అందుకోసం అన్ని రంగాలలో మాఫియాలు వస్తారు, ఆ మాఫియాలే రాజ్యాన్ని వెళ్తున్నారు. ప్రతిదీ ప్రైవేటైజేషన్. అంబానీ, ఈ వాడు వీళ్ళకే కదా ఇప్పుడు ఇచ్చిన ప్రైవేటైజేషన్ అనేది. అంటే గవర్నమెంట్ నమ్మకం లేదా? నమ్మకం అబాలిష్ ఎవ్రీథింగ్. ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ దాన్ని ఎక్కడికి ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు, ఇంకా కూడా ఏది ఇచ్చేస్తున్నారు? ఎయిర్ ఇండియా ప్రైవేటైజేషన్. అంటే నీకు గవర్నమెంట్ నమ్మకం లేదా? ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ కార్పొరేషన్ నమ్మకం లేదా? దెన్ ఐఏఎస్ కూడా వదిలేసే, తీసే. ఇది వరస్ట్ ఫెలోస్ చెప్తున్నా కదా నేను. సివిల్ సర్వీస్ ద వర్స్ట్. I want to tell you, I want to use the word, very vulgar word. మీరు సార్ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆకుతోట శ్రీనివాస్ సార్, థ్యాంక్ యూ.
బ్యూరోక్రసీ గారు థ్యాంక్ యూ హరిభూషణ్ గారు. ఎడ్ల ప్రభాకర్ గారు ఒకటి చెప్తాను సార్, డాక్టర్ రీసెర్చ్ స్కాలర్ అండ్ లా సార్. ఎడ్ల ప్రభాకర్ గారు ప్లీజ్. ఎడ్ల ప్రభాకర్ ప్లీజ్. డాక్టర్ ఎడ్ల ప్రభాకర్ is a research scholar sir from law. I want to talk to him and yes. Please, Prabhakar, తెలంగాణ జన వేదిక ఓకే సార్. తెలంగాణ జన వేదిక కన్వీనర్ రామ్ సార్ గారికి, అధ్యక్షులు డాక్టర్ ఆకుతోట శ్రీనివాస్ గారికి, మరియు ఈనాటి కీనోట్ అడ్రస్ సార్ గారికి, మళ్ళీ పోతే తెలంగాణ జన వేదిక మెంబర్లందరికీ ఈ సాయంకాల శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను. నా హృదయపూర్వకంగా సాయంకాల శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఇకపోతే ఈ రోజు జరిగినటువంటి మీటింగ్ లో, మన వెబినార్ మీటింగ్ లో రాజ్యాంగాలు వాటి వైఫల్యాలు అనే దాని మీద చాలా సార్ కీనోట్ అడ్రస్ సార్ గారు చాలా లోతుగా విమర్శనాత్మకంగా అనలైజ్డ్ రీసెర్చ్ ఐ విల్ అప్రిషియేట్ యూ. బట్ because of their it is రాజ్యాంగం అనేది చాలా బాగా ఉంది రాయడానికి, కానీ అది అమలు చేసే వాళ్ళ యొక్క చిత్తం ఏడిపోయింది అనేది చూసుకోవాలి మనం, అంతే. రాజ్యాంగం మనం బుక్ చదివేటప్పుడు కానీ ఏదైనా బుక్ చదివేటప్పుడు లేదా ఏదైనా రాసిన మనం ఏదైనా పరిపాలన పరంగా ఏదైనా చూసినప్పుడు అది చదువుతాము, లీవ్ ఇట్ అనుకుంటాము. కానీ రాజ్యాంగాన్ని చదివేటప్పుడు మన పరిపాలకులు కావచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ గురించి మాట్లాడాడు సార్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అన్నారు, మళ్ళీ పోతే పొలిటీషియన్స్ అన్నారు. ఓకే, పొలిటీషియన్స్ కనుక కరెక్ట్ గా ఫాలో అయితే రాజ్యాంగం అబాస్ ఫాల్ కాదు. రాజ్యాంగాన్ని ఫాలో కాకపోవడం వల్లనే రాజ్యాంగం అబాస్ ఫాలో అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను. అట్లా ఒకవేళ కనుక రాజ్యాంగంలో రాసినటువంటి నియమాలు కావచ్చు, నిబంధనలు కావచ్చు, ఆర్టికల్స్ కావచ్చు, రైట్స్ కావచ్చు, డ్యూటీస్ కావచ్చు, ఇంకా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క చిత్తశుద్ధిని ఆడుకోవాలి పాలకులు అంటే. వాళ్ళ చిత్తశుద్ధి రాజ్యాంగం ప్రకారం మేము నడుచుకుంటామని వాళ్ళు ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత రాజ్యాంగం ప్రకారం నడుచుకుంటామని ప్రమాణం చేస్తారు. కానీ ఆ తర్వాత వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులనే వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన, వాళ్ళ యొక్క నియమాలు నిబంధనలు వాటిని ఉల్లంఘిస్తున్నారు. దానివల్ల రాజ్యాంగం పోతుంది. కానీ రాజ్యాంగం అనేది ఎప్పుడు, ఇట్స్ మై ఫీలింగ్, రాజ్యాంగాన్ని ఎప్పుడు తప్పుపట్టడానికి వీల్లేదు. అట్లా రాజ్యాంగాన్ని మనం ఫాలో అయితే మనం కరెక్ట్ గా ఉంటాం. ఇంతకుముందు సార్ ఒకటి అనలైజ్ చేసిండు, రాజుల కాలంలో మన కోయిలు వజ్రాలు ఉండేటి, ఇప్పుడు లేవు అంటే. అప్పుడు అమాయక ప్రజలు, కానీ ఇప్పుడు ప్రజలు అట్లున్నారా? 500లకు ఓటేస్తారు, మరి దాన్ని ఏం చేద్దాం? అప్పుడు రాజుకి ఎదురు తిరిగిపోయేవాళ్ళు, ఇప్పుడు పాలకులు ఎదురు తిరుగుతలేరు వాళ్ళు. కాబట్టి ప్రజలు కూడా మారుతున్నారు, పాలకులు కూడా మారుతున్నారు, అంతే తప్ప దాన్ని మనం అప్పుడు రాజులు ఉండే, కోయినీరు వజ్రాలు ఉండే, రాసులు పోసేవాళ్ళంటే మరి అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవు. ఇప్పుడు లీటర్ పెట్రోల్ ధర 100 రూపాయలు అయింది. మరి అప్పుడున్న పరిస్థితులు ఎట్లుంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏంటండి? కాబట్టి పరిస్థితులు మారుతున్నావు, అది మనం కూడా మారాలి. పరిస్థితులు మారినప్పుడు మనుషులు మారాలి. లేదు చలికాలం కదా, ఇప్పుడు ఎండాకాలం కదా, నేను రగ్గు కప్పుకున్నట్టు కుదురుతుందా? ఎండాకాలం ఉబ్బరపోతుంది, మరి రగ్గు కప్పుకోలేం కదా. కాబట్టి చలికాలం, ఎండాకాలం, వర్షాకాలం ప్రకారం మనం మెదలాలి. అట్లనే పరిస్థితులను బట్టి మనం మారాలి. కాబట్టి పాలకులు ఎప్పుడైతే రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షిస్తారో సుభిక్షంగా ఉంటుంది, ప్రజలు కూడా సుభిక్షంగా ఉంటారు. చివరిగా మీరు ఆన్సర్ చేయండి సార్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ ప్రభాకర్ అండ్ ఉమామేశ్వర రెడ్డి గారు. I want to answer Prabhakar. సురేందర్ రెడ్డి సార్ చెప్పండి. సురేంద్రనాథ్ గారు ప్లీజ్. Mr. సురేంద్రనాథ్ Prabhakar, you చెప్పండి. question to me, I would like to answer to you. సార్ చెప్పండి. ప్రజలు కూడా దొంగలే కదా, ఇప్పుడు డబ్బులు తీసుకొని ఓటేస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారినాయి కదా సార్. బట్ దెన్ ఏం మారినాయి, ఎక్కడ మారినాయి, ఎప్పుడు మారినాయి? ఇంకా దే బికమ్ మోర్ కరప్ట్. డబ్బులు తీసుకొని ఓటేస్తున్నారా? అంటే నా చిన్నప్పుడు one thing, when I was Additional Director General Doordarshan, sir, one of my officers came to me. Sir. It was the by-elections. TDP, Congress and
some other party. Ah, I just going on record. If you want, I'll tell the name of the office also. He's from sir. Kadapa. Sir. But yes, sir, I have 3 bottles. One bottle was given by TDP, blue label. One bottle was given by Congress, black label. Another bottle was given by TDP, green label. Sir, the best bottle is blue label. I want to give you, sir, in Japan. I'm going on record. And if you want, I'll give the phone number of the officer also. You work with me. Ida. Corrupt ఎవరు ప్రజలు కూడా కదా. We are responsible. The fellows, the creeps who are voting are also responsible. But holistically, divide and rule. తోటి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి మోసం చేసి వాళ్ళని ఓటర్గా పెట్టుకుంటున్నారు. Now, in case of Andhra Pradesh, okay, Rajshekar Reddy, different matter. Case of Rajshekar Reddy, case of Andhra Pradesh. అది రేషన్ కార్డ్స్ ఇంటికి ఇస్తున్నారు. చెప్తున్నారు how the politics are going to so far up to which place వెళ్తారు. వెళ్ళిన తర్వాత now recently they introduced these vehicles. ఇది there is something like village volunteers. Those fellows have to go there, ఇంటింటికి డెలివరీ అంట. All white card ration holders have to go and give to their houses రేషన్ ఇవ్వాలంట. అంటే వాడికి ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు? వాడు అరే బాబు నీకు రేషన్ కార్డు వెళ్ళు, యూ గో అండ్ పర్చేస్. హీ డజంట్ వాంట్ టు గో అండ్ పర్చేస్ దేర్ ఆల్సో. హీ జస్ట్ వాంట్ టు హిస్ హౌస్. రేపు ఏమవుతుంది? సార్ వాలంటీర్స్కి మీరు అన్నం కూడా నేర్పించండి వండటము, మా ఇంట్లో వండుతాడని చెప్తారు కదా, అది కూడా వస్తుంది కదా. హౌ ఫార్ వీఆర్ టేకింగ్ దీస్ థింగ్స్? ఇవి ప్రేమ లేకపోతే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ దెమ్, యూజ్ ద పీపుల్ ఫర్ ఓటింగ్ యాజ్ అ యూనిట్ ఆఫ్ ఓటరా? లేకపోతే ప్రేమ ఉంటుందా? నిజం చెప్పండి. సర్వ్ చేసే ప్రేమ నాకైతే అంత లేదని అనుకుంటాను. ఇంకా వాళ్ళకి ఎందుకుంటే చెప్పండి. How will they have? I may be having a little bit of it అనుకుందాము. సార్కు ఉండొచ్చు, మీకు ఉండొచ్చు, నాకు ఉండొచ్చు. ఎందుకు పొలిటిక్స్ ఉంటుందండి? ఎందుకుంటుంది? బై ఎనీబడి విల్ హ్యావ్ దట్ టు సర్వ్ పబ్లిక్. అది కాదు, అది ప్రేమ కాదు. అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు, టీడీపీ, వాట్ ఈస్ ద caste divided? A, B, C, D. What is that? Because divide and rule, we are implementing it much better than the British. We used to call British or divide and rule just మనం చెప్తున్నాం. We are doing it much effectively. Caste wise, what is this? Where are we going? What is our future? Our constitution, our public, we are destroying our country. We are destroying our country. We are going to bring it to the dogs. Highest amended constitution of India is only this. Now in the world is this 108 times amended. What is the end result of it? What is the end result of it? But what is that? What is that we have achieved? Amended. American constitution was amended 16 times in about 300 years. Yes. Now we see our chief ministers working from home much before COVID. Our KCR, sir, CM, was there. He, in about 7 years as a chief minister, he went to secretariat only 11 times. Is it correct? And Jagan is doing the same thing. He never visited secretariat. Ever. And the chief minister was in jail, imprisoned for corruption. He's on bail. He's our chief minister.
is our CM. Where is judiciary? Where is justice? Now just judiciary is brought. You can be bought. You can be purchased. Prolonged. Jayalalitha took 19 years. Jagan also will take a lot of time. We fail. As the people will fail, as voters will fail, lead, and we have given leverage to the politicians to exploit us. Ultimately, it's going to be a chaotic society, chaotic country. I can see the future. The future is not good for me. Appulu, our state lo appulu, ee state lo appulu. What is this? I am in administration. I am in service. I know what it is. Please. Sir, thank you. Professor Vijayalakshmi Madam గారిని మాట్లాడాల్సింది ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్రొఫెసర్ విజయలక్ష్మి మేడం విజయలక్ష్మి గారు. She wants to question me? Yeah, sir. Please, sir. Question ఇచ్చేస్తాను. Okay, right. విజయలక్ష్మి మేడం గారు. చెప్పండి. విజయలక్ష్మి మేడం. ఓకే, మైక్ ప్రాబ్లం ఉంది మేడంది. సురేంద్రనాథ్ గారు. ఎస్ సార్, నేను లైన్ లో ఉన్నాను. ప్లీజ్ సురేంద్రనాథ్ మాట్లాడండి. ఓకే, ఐ స్టడీడ్ లా ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. మాకు ఎమినెంట్ ప్రొఫెసర్స్, లీగల్ లూమినరీస్ మాకు లా సబ్జెక్ట్ చెప్పారు. కాన్స్టిట్యూషన్ కావచ్చు, ఇండియన్ పెనల్ కోడ్, అండ్ ఐ టు స్టడీడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇండియన్ పెనల్ కోడ్, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అండ్ అదర్ law subjects. But nobody say that it was not written by Ambedkar. They have taught us what Ambedkar said in Constitution is 100% correct. He never worked as a typist work. He is a great man, a future thinker, a great scholar in law. He prepared the Constitution with the help of, he takes fundamental rights from US and directive principles from Ireland, and other ingredients from Germany, and like that he takes 6 points from 6 constitutions of the world. Whatever he wrote is the best of best in India and the world. That is true. But Murali Mohan garu ఇది ప్యాచ్ వర్క్ అని చెప్పినారు. దాన్ని నేను ఏకీభవించడం లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా. అది మీ ఒపీనియన్. చెప్పినా గానీ ఎప్పుడు కూడా ఇది ప్యాచ్ వర్క్ అనే మాట ఏ ప్రొఫెసర్ వాడలేదు. మరి ఇప్పటి వరకు ఈ రోజు వరకు నేను వినలేదు. నేను ఇప్పుడు హైకోర్టులో అడ్వకేట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. మరి ఇది ఆయన ఏం బేస్ చేసుకొని చెప్పారో నాకు తెలియదు. అసలు ఒకటి మీ పేరు ఏమన్నారు? వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్? సురేంద్రనాథ్ అండి. సార్ సురేంద్రనాథ్. Did you read the constitution totally? Yes. చదివారా టోటల్ గా? చదివాను. Cross your heart, tell the truth. Did you read the constitution? Yes, I read it. The whole constitution, did you? Yes, during my legal studies only I read it. నేను కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని. నేను కూడా నాకు 60% ఐఏఎస్ లో ప్రిలిమ్స్ వచ్చినాయి. I didn't read the constitution. ఇది ప్యాచ్ వర్క్ అని మీరు ఎట్లా చెప్తారండి? ఆయన చెప్పాడు, నేను యుఎస్ నుండి ఫండమెంటల్ రైట్ తీసుకున్నాను, యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి. ఆయన ఆ రోజు అన్నాడు, రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చే రోజు ఒకటే మాట అన్నాడు, ఎంత చెడ్డ రాజ్యాంగమైనా మంచి వాళ్ళ చేతిలో పెడితే అది మంచిగా ఉంటుంది, మంచిగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఎంత మంచి రాజ్యాంగమైనా చెడ్డ వాళ్ళ చేతిలో పెడితే అది చెడ్డగానే తయారవుతుందని అంబేద్కర్ చెప్పాడు. ఇది బాగా లేకపోతే నేనే తగలబెడతాను, ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ గనక సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే నేను తగలబెడతాను ఈ రాజ్యాంగాన్ని అని చెప్పాడు. ఆయన భారతదేశంలో సమానత్వం ఉండాలి, సౌభ్రాతృత్వం ఉండాలి, తర్వాత ఈ సోషలిస్టిక్ సొసైటీ ఉండాలి,
అనేది చాలా తలపోచి సురేందర్ గారు వాటిని సార్ ఒకసారి రాజ్యాంగంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు మీకు రాజ్యాంగ ఆన్సర్ పీఠికలో చేస్తారు. సురేంద్ర గారు, సురేంద్రనాథ్ గారు మీకు have సార్ your ఆన్సర్ respect. చెప్తుండే ఒకసారి వినండి ప్లీజ్. నాకు మీ మీద రెస్పెక్ట్ ఉంది, మీ మీద Sir. అంత ఉంది, కానీ I just want to tell you one thing. After that, you would have spoken so many things. But in framing of the constitution, role is not so much important, almost zero. సరే, అక్కడ ఎవరు అందరూ కూడా ఎవరికి వాళ్ళు తప్పుకున్నారండి రాజ్యాంగం రాసేటప్పుడు. ఎవరికి వాళ్ళు తప్పుకున్నారు. మేము ఏంటిది ఎవరు రాసింది? వాళ్ళ పర్సనల్ కారణాల వల్ల 1935 యాక్ట్ ఇది. మిగిలింది ఒక అంబేద్కర్ మిగిలాడు. This is చివరికి 1935 ఆయనే Act. రాశాడు. It is 1935 Act. 1919 యాక్ట్ తీసుకున్నాడు అండి. హీ హిమ్సెల్ఫ్ టోల్డ్ దట్. Then what is that? హిమ్సెల్ఫ్ టోల్డ్ దట్. అండ్ నేను అమెరికా రాజ్యాంగం నుండి తీసుకున్నా, జర్మనీ అన్ని తీసుకున్నారు కదా. ఈ ప్యాచ్ వర్క్, ఇది ప్యాచ్ వర్క్. నువ్వు ఏం రాసావు మరి? ఒక్కటి సురేందర్, లిసన్ టు మీ. 1935 యాక్ట్ లో రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. అంబేద్కర్ didn't create that. You know that? గాంధీ వద్దన్నాడు అండి, రిజర్వేషన్స్ వద్దన్నాడు గాంధీ. అయ్యే వద్దని గిద్దని కాదురా బాబు. 1935 ఉన్నాయా లేదా? నువ్వు విను. నీకు నాలెడ్జ్ లేదు, నువ్వు నాలెడ్జ్ కూడా మాట్లాడకు. నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు? నువ్వు రాజ్యాంగం నుంచి నీకేం తెలుసు? ఏం మాట్లాడుతున్నావు? సురేంద్రనాథ్ గారు ప్లీజ్ దయచేసి అట్లా మాట్లాడద్దు. మీరు ప్లీజ్ సురేంద్రనాథ్ గారు మీరు క్వశ్చన్ అడగండి, ప్లీజ్. సురేంద్రనాథ్ గారు ప్లీజ్ దయచేసి అట్లా మాట్లాడదు. సురేంద్రనాథ్ గారు అట్లా మాట్లాడదు, దయచేసి అట్లా మాట్లాడదు. సురేంద్రనాథ్ గారు ప్లీజ్ అట్లా మాట్లాడద్దు. మీరు నువ్వెవరు? పొడుస్తావా నువ్వు? ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, నీకు నాలెడ్జ్ ఉందా? వాట్ నాలెడ్జ్ యు హ్యావ్? నేను ఐఏఎస్ దానికి రాశాను. నేను వాట్ ఐఏఎస్ నాలెడ్జ్? ఐఏఎస్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందా లేకపోతే లాయర్ ఉంటుందా? రాశాను రా భయ్, నేను అవుట్ ఆఫ్ ద లాక్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఐఏఎస్ అయితే పీకుతాడా వాడు? వాడికి నాలెడ్జ్ ఉంటుందా? ఏం నాలెడ్జ్ ఉంటుంది? నీకేం నాలెడ్జ్ ఉంది? నువ్వేంటనే అసలు? బయటకు రా, నువ్వు కోర్టుకు రా, మాట్లాడు, కేసు తీసుకుని. ఎవరు? నేను అడ్వకేట్. హైకోర్టు అడ్వకేట్. హైకోర్టు అడ్వకేట్. yes నీలాంటి వాళ్ళు వందల మంది చూశాను నేను సర్వీస్ లో. నేను చూస్తావు అయితే అయితే ఒకటి చెప్పేది నువ్వు it's a patch work in constitution. Nobody has contributed that. Nobody contributed this patch work. Knowledge, the poor knowledge, you are talking much silly and superficial issues. You have no in-depth knowledge. Please సురేంద్రనాథ్ గారు మీరు దయచేసి సూటిగా ప్రశ్న అడగండి, సార్ సమాధానం చెప్తాడు. ఎందుకు మీరు ఇట్లా ఇరిటేట్ అవుతుండు? రాయలేదని అంటానికి ఆయనకి బేస్ ఏముందండి? రాయలేదని చెప్తాను ఇప్పుడు. Now I stand by that. He is only chairman of the draft committee. Yes, I agree. He typed. That's it. I agree. I stand by that. It is not the question of whether you stand it or not. You have to clarify. What kind of discussion that is going on? Yeah, it is not correct. This is not good. Good. What is good? Thing is, where we have actually gone, the purpose of talk is to talk about the constitutional values, goals and all that. And where we failed. And you didn't speak anything about constitution, and you say that America has to do nothing, and you say that it is a copied constitution. Have you ever saw? I am asking. You said that you told that it will take 1 month for reading a constitution. I have been reading the constitution for the last 40 years. Still then I couldn't go to the depth of it. And you know what? And you know about the Constituent Assembly debates. No, you know. Have you ever saw the Constituent Assembly debates? Who's talking to me? Who's talking to me? No, I am talking to you only. There are 13 volumes of CAD, each consisting of about 7 pages. I am Professor Sudhakar. So what is the kind of talk that you are trying to put into? So this is something absurd, sir. Murli Garu. The basic thing is that you have simply deviated. We have deviated, and you say that what is that the draft person or drafting? Do you know what is the meaning of drafting? So drafting committee means that he is only typist. 10 members have you ever సార్ మురళి గారు, మీరు రేపు పోయిన తర్వాత మీరు కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్ ఒకసారి చూడండి. There are about 13 volumes are there, each volume consisting of 750 pages. Each and every word has been reduced into writing. And you see the contribution of Dr. Ambedkar. You see how you told that it is a cut and paste method. You know that in American Constitution consisting of only 7 articles.
Subsequently, there are few articles. Our constitution actually 395 and Sorry, today sorry, 444 I articles. just want In to spite ask of you, all those what things, is- you are what just is deep. No, Ambedkar- let Ambedkar allow me to contribution talk. చెప్పండి. Allow me to talk. Tell me You what have the contribution deviated. Ambedkar చెప్పండి No, the నాకు. thing is, I'm sorry, you have deviated from the issue. సుధాకర్ గారు, ఒకటి, I just I want to was ask you, actually, I was what is privately. his contribution? Tell me. Who? Ambedkar I'm contribution. I'm just, my mind has become blank when you tell all those things. నేను It facts appears that, మాట్లాడితే I'm blank sorry, అయిపోతుంది. you claim to be If IAS fact- officer and all if I that, talk and there are many IAS facts- officers whom I taught. The question is not the supremacy of IAS officer. The question is about acquisition of knowledge and Who having cares? and Who speaking cares, with an IAS authority. officer? Who And cares? what is the authority, what is the authority you have got on the constitution? And CP didn't speak about the constitution, and you are telling about Lalu Prasad, you are telling about Kada? BSR. It is not a matter of discussion. Our lapses discussion ఉంటాయి. It is a discussion because Mr. the Murli sir, constitution failed. it is centered only on a particular aspect. It's not a what in my research ఏమంటారంటే అంటే occasional criminals speech can- అంటాం. criminals can Casual become speech. CMs, This is not a casual lawyers speech. can become And many chief of ministers. when I am not interfering, once you have been talking, although I was just keeping quiet and giving some messages to Ramu on a private chat. So this is something, sir, what I was expecting from a particular speaker, and more particularly coming from IAS cadre and all that. Yes. I thought that definitely he will be having some on-hand information, and I will be learning something. And unfortunately, I don't know how that my student Edla Prabhakar could not respond. So you have not just, I have not a lot of information. Should you give me time for another 1 hour, I will tell you as to how the constitution has been prepared and what is the contribution of not only Ambedkar and many other people. And you are telling that this is a copy constitution. Yes, Yes. true. You go True. to that. Nizam Naziruddin Ahmad, one member, he was of this type. He told that this is nothing but a copied constitution. But wisely, Dr. Ambedkar in that Constituent Assembly, which has been acclaimed by all members, told that yes, definitely, you have copied from various provisions, but you have wisely copied. You are not just taken Xerox copy of it. You have wisely copied, and adaptability and looking into the circumstances and requirements of society about their adaptability to the newborn state. This is a newborn state, and newborn state requires lot of things. You are not just writing on clean slate. Already you have got Bill of Rights in America and Bill of Rights Yes. in England, and there are a kind of right principle state policy elsewhere. And you know about the contribution of not only this thing, you didn't utter about B.N. Rao. He has visited about 56 effective constitutions in the world, and he is an advisor to the constitution, Dr. B.N. Rao, and many people actively involved, and after which you are simply trying to dismiss the contribution, effective contribution of Dr. B.R. Ambedkar. I suggest you, please, just look into and see the. I am telling you, then you only have come up something with to your talk about obsessions Ambedkar. and all that. Talk now. This is something I'm giving you unlearned time. thing. Talk. I'm sorry. 5 minutes Sorry, talk I'm about telling. Ambedkar. What he has I'm contributed. using this word unlearned because just you go through it. Mr. 1 month reading of the constitution. You tell me. Doesn't serve the purpose. No, forget about all And you that. say that advocate doesn't know. You say that judges doesn't know. And what is that you know? It's only the chauvinism and nothing but chauvinism. It's only you are just trying to implement this, show your chauvinism. I'm not chauvinist. I'm not chauvinist. Yes, Remember one thing. That's Remember what I one could thing. understand. I All am through you have second debated. generation IAS officer. My father IAS Do officer. what IAS My three officers brothers do. IAS officer. My father IAS officer. What is an IAS? I told you. You have. You're telling. You have forgotten. I have trained many IAS officers. Then what and happened I to have them? supervised many IAS. What is IAS officer's greatness? I'm not telling I'm Tell great. me, I'm not just telling I'm great. discuss about IAS Yesterday officer's I bloody greatness. resigned. Do you think that you are a great? I'm telling you, I just want to ask you. What is Do the you think that you are a special gene? Tell me in few words. 5 minutes I'm giving you time. Tell me. Do you think that an Ambedkar IAS garu officer guరించి or a contribution person ఏంటో as a Constitution special చెప్పండి person నాకు. directly coming Mr. from Murali Mohan, you are heaven? talking like a child. It's not like that. Who is that No. talking to me? What are you thinking, sir? Murali garu, this is not good on your part. నాకు ఆయన contribution చెప్పండి. ఇది Constitution గురించి మీరేం నేను వింటాను. మాట్లాడుతున్నారు? I want to learn from you. Maybe I'm an You say, educated. every time you I say don't that know I'm an about IAS officer, Tell me. what IAS officer, the minimum degree that's Hey, required for Baba, IAS yes, officer sir, is Baba, a yes, degree. yes, I don't We know. did PhDs, we did double MAs, PhDs, and you say that you are IAS officer. Sir, What is your నీకు qualification? తెలిసి What is the చెప్పు, basic Ambedkar qualification that is required నీ for an IAS Ambedkar officer? Just contribution graduation. to- And you to say that you are a claim, Constitution you are a చెప్పని separate చెప్తున్నా breed. నేను. No. Murali garu, Ramu garu, are you listening to me?
The thing, this is kind of things are not appreciable. No, you are living in amid society, and you must know as to what are the sentiments of society and all that. Ante, you cannot simply claim that you are a superior officer. You just came transported from heaven to earth. It's not like that. There are many IAS officers are there, and I for the first time I am thinking, Mr. Murli sir, I am for the first time. Tell me the facts. What is I am for the first time seeing such kind of officer claims to be IAS officer, a superior grade. I have encountered many IAS officers and many people, but never I came across. In fact, my father would IAS officer. అవునంటే అదే చెప్తున్నా అందుకు that kind of things are there. కొత్త జనరేషన్ కాదు నాది. Lal Bahadur Shastri National Academy. No, I have involved in teaching in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. నేను ముస్సోరు నేను ట్రైనింగ్ మీరు మరి ఏం చెప్తున్నారు? That is what respect you have got to your teachers. I told that I am a professor. And you are, what is your qualification? The required qualification is only degree. But whereas here many people are here, they did PhDs and everything, and you simply dismiss their claim only because of the fact that you are father IAS officer and you are IAS officer and your daughter is IAS officer, and this kind of things doesn't work. An IAS officer is supposed to work for the cause of the people. The very purpose of giving training of IAS officer to serve the person, and you are a public servant. You are not an officer. Of course, so the difference between officer and servant. An officer is an officer on his subordinates and servant for the people. That concept you are simply you are forgetting. You are not IAS officer for me. You are IAS officer for your rank and file. Under you are IAS officer, you will be only the supremacy and subordination among your department. But for the public, you are a public servant. As you are telling about 309, 310, 311 of Indian Constitution provisions, what that speaks about? They speaks about not IAS officers. They speak bureaucracy. About public servant. They speak about public servant. So this kind of things you are simply dismissing or conveniently forgetting. I'm sorry. I thought not to participate. Babu. సుధాకర్ సార్ వారు సమాధానం చెప్పండి. మురళి సార్ సమాధానం చెప్పండి. మురళి సార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్. అంబేద్కర్ గారి కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటో నాకు చెప్తే నేను ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ యూ. మీరు చదవండి సార్ అది. You go through, you read it, and you cannot come with this kind of thing. You look into that. There are many literature that is available. Even if you look at simple book written. I'm asking you to tell what is that. నేను చెప్తుంటే మీకు అర్థమవుతుంది కదా. కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ 13 వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి సార్. 13 వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. ఒక్కొక్క వాల్యూమ్ లో 750 పేజీలు ఉంటుంది. మీరు ఆ పుస్తకాలు చూడండి తెలుస్తుంది మీకు అది. నీకు అడ్వకేట్, నువ్వు ఎమినెంట్, నేను వేస్ట్ ఫెలో. That's what no I didn't say you are an IAS officer, and you also say that you are IAS officer on me. You are IAS officer on this group people. So that is what your kind of considered opinion. నేను ఏమన్నాను? అరే బాబు, you say that you are IAS officer, your father is an IAS officer. రాసని చెప్పాను, సివిల్ సార్ IAS రాసని చెప్పాను, పాస్ అయ్యాను. Basic thing Murli garu, what does it make difference between IAS officer and an ordinary rickshaw puller? చదివాను బాబు, చదివి IAS వచ్చాను చెప్పాను కదా. నేను చెప్పింది చదివి పాస్ అయ్యాను చెప్పాను. It is a casual, it is an occasion, it is an accident, it is a fortune. కిరీటం కాదు ఇది. It's not my crown. It's my job. I'm sorry. Anybody can respond and give lot of respect to IAS officer. Tell me. I'm asking you once again. Please tell me what is the contribution of Ambedkar. Debate an entire issue and try to just impose your idea. Very what is the purpose of our present discussion? Is pitfalls, the failures, the success and failures of Constitution. And you speak something other entirely different. You tell me what is the contribution of Ambedkar in Indian Constitution. Cheppandi naku sari vinta nenu. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. If you can able to understand about the meaning of all these 5 concepts, justice, liberty, equality and fraternity, these 4 padams, you understand? This is there on the preamble of the Constitution. First page of the Constitution itself will give you rise. The entire gist of the Constitution. Say that what is the contribution of Ambedkar having to Solomon? I'm asking you that. Tell me that. What can I tell? Sir, 1 minute. If that is the thing, if this is the fate of this August body. Sir, Sudhakar sir, 1 minute. 1 minute. Murli garu. Yes. The discussion is not about Ambedkar.
Okay. I have coined the discussion to discuss about the failures, the Yeah. goals, whether we have attained the goals of the Suddenly constitution or he not. brought me into No, this please listen to me. Please listen to me. Don't cut me. We have to discuss about the attainment of our goals in implementing the constitutional values. Whether we have discussed that or not, I leave it to you. I leave it to you. You cannot suppress everybody's voice like this. This is not right. Am I suppressing? Yeah, you are. I wanted to have a free discussion. No, you never allowed us to talk. You never allowed us to talk. Sir, okay. I'm sorry. Sir, please, you wanted to have a debate. Don't allow the person to at least ask this question. You are not allowing him to ask a question, sir. ఆయన లాస్ట్ కన్క్లూడ్ చేయాలి ఆయన వర్షన్ మీద. విషయం ఏమైందంటే రాజ్యాంగంపై అంబేద్కర్ మీద డిబేట్ జరుగుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. టెల్ మీ. సార్ చివరి మాట మీరు చెప్పండి సార్. చివరిగా మీరు కంక్లూడ్ చేయండి సార్. ఒకటే నేను చెప్తున్నాను, మన కాన్స్టిట్యూషన్ మన ప్రజలకి తగినట్టు మారాలి. ఈ బ్యూరోక్రసీ సిస్టమ్ నశించిపోవాలి. ఇది బ్యూరోక్రసీ కాదు. This is the worst form of worse than caste system, bureaucracy. ఇది వెళ్ళిపోవాలి, including me. I don't fit into this. ఒక్కటి చెప్తున్నాను నేను, if I not got selected to IAS, I would become Naxalite. అన్నంలో కలిసిపోయేవాడిని. I am like that. This is the worst form of bureaucracy suited British, now suiting our leaders. We should do away with this. ఇది ఒకటే దేశాన్ని 50 years తీసుకెళ్ళిపోయింది మనల్ని. I'm part of it. Yes, you're right. On this point, I totally agree with you. But ఇంకోటి చెప్తున్నా మీకు నేను, very soon I want to take VRS. Yeah, that is up to you. Whether you వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ కూర్చోవాలి. Because నా కాన్షియన్స్ చెప్పుకొని బతుకుతున్నాను నేను ఇక్కడ. కాన్షియన్స్ చెప్పుకొని ఐఎమ్ లివింగ్ యాజ్ అన్ ఆఫీసర్. కాన్షియన్స్ చెప్పుకొని జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం ఐ వాంట్ బ్లడీ VRS తీసుకొని ఎటో వెళ్ళిపోయి ఇంకా. బికాస్ చచ్చిపోతున్నాను. వీఆర్ సర్వింగ్ పొలిటీషియన్స్, నాట్ పీపుల్. గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. వీఆర్ సర్వింగ్ పొలిటీషియన్స్, CMs, PMs, వీళ్ళనే. I want to tell you one thing. When I was Additional Secretary Energy Department, Lanco కాదు, అది Hinduja and some other people, they don't even talk to me. A letter comes from Chief Minister's office. Money has to be given, 1,000 crores. That things will happen within by evening. Letter వస్తుంది. That fellow even doesn't talk to me. By evening I have to sign. నేను నెగిటివ్ రాసినా కానీ CM takes a different opinion about that. The check will go by evening. 10,000 crore, 20,000, whatever it goes. How? నువ్వేం చేయగలవు యాజ్ అన్ ఆఫీసర్? నువ్వు నో అన్నావు, యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ దాట్, బట్ CM ఈస్ డూయింగ్ దట్. నువ్వు ఎందుకు ఎక్కడ? సపోజ్ ఎ పూర్ మ్యాన్ కమ్స్, నా లాంటి వాడు ఎవడు వచ్చాడు అనుకోండి, ఆఫీసర్స్ దే ఆర్ సీయింగ్ హౌ నాట్ టు డూ వర్క్ ఫర్ దట్ ఫెలో. పూర్ మ్యాన్, లైన్ మ్యాన్ ఎవడో వచ్చాడు కూర్చున్నాడు, వాడిని చూసి వీఆర్ ఆఫీసర్స్, వీడికి ఎట్లా పని చేయకూడదు అని. అదే CM ఫైల్ అనుకోండి, ఒక ఫోను బై ఈవినింగ్ 10,000 crores is going. అది లేదు అంటే anybody wants to ఏమండి దీనికి ఈ పరిస్థితి కారణాలు ఏమిటి అని ఆలోచిస్తే మీకేమనిపిస్తుంది? నీ లెక్క నేను చెప్పాలి. I just want to bloody రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను. ఈ పరిస్థితికి మరి ఏం చేయగలను? ఎవరు సమాధానం చెప్పాలి? You bloody remove the bureaucracy.
Do away with this. రాజకీయాలే బ్యూరోక్రసీ పార్ట్ ఆఫ్ రాజకీయాలే కదా. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా రాజకీయాలు సమాధానం చెప్పాలి, మతం సమాధానం చెప్పాలి. ప్రతి పొలిటీషియన్ సంకన ఆకుతున్నాడు. అది కూడా చెప్తాను. సారీ టు యూజ్ ద వర్డ్, సంకన ఆకుతున్నారు. మతం సమాధానం చెప్పాలి. పోలీస్ వాడు ఐపీఎస్ ఫెలోస్ వీడు దొంగలు వాడికి పనిచేస్తున్నాడు అన్నాడు. వీడు పవర్లోకి వచ్చినప్పుడు వాడిని వాడుకుంటున్నాడు కదా. మళ్ళా పోలీస్ వాళ్ళు వీడు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా why not we are getting that bureaucratic and IPS reforms? Why are not doing that? మరి ఎవరు సమాధానం చెప్పాలి? ఇది రాజకీయాలే కదా సమాధానం చెప్పాల్సింది. రాజకీయాలు డట్టి అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు. మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది అంబేద్కర్ గారి గురించి కాదు. మనం ఇవాళ ఉన్న దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి, దీనికి సమాధానం ఎవరు చెప్పాలి? ఇవాళ రాజకీయాలు సమాధానం చెప్పాలి, మతము సమాధానం చెప్పాలి, ప్రాంతీయ పార్టీలు ప్రాంతీయ తత్వాన్ని రెచ్చగొట్టి పబ్బం కడుతున్న రాజకీయ పార్టీలు సమాధానం చెప్పాలి. మరి గత 2-3 దశాబ్దాలుగా ఈ రోజు ఇక్కడ దేశంలో గ్లోబలైజేషన్ పేరు మీద జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తే రాజకీయాలు పూర్తిగా విలువలు క్షీణించినాయి. మజిల్ మాఫియా మొత్తం ఇవాళ దేశాన్ని వెళ్తున్నాయి. వాళ్ళే ఆదేశించే పరిస్థితికి వచ్చినాం. నిన్ననే మనం చూసినాం ఇద్దరు అడ్వకేట్లను చంపితే ఒక్క రాజకీయ పార్టీ దానికి సమాధానం చెప్పదు, ఒక్క నాయకుడు దానికి సమాధానం చెప్పడు. ఈ పరిస్థితి ఎవరు సమాధానం చెప్పాలి? రాజకీయ పార్టీలు చెప్పాలి, లేకపోతే పౌర సమాజానికి సమాధానం చెప్పాలి. అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగంలో ఏమన్నా మనకి తేడాలు ఉన్నాయా? ఏమీ లేవు. కానీ ఈ పరిస్థితిలో ఈ రోజు ఇంత విలువలు క్షీణించిన పరిస్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు మతం పేరు మీద ఒక పార్టీ వస్తున్నది, లేకపోతే ప్రాంతీయ తత్వం పేరు మీద ఒక పార్టీ వస్తున్నది. వీటన్నిటికి వాళ్ళు సమాధానం చెప్పాలి. ఈ దేశంలో నిజంగానే సమానత్వం ఉన్నదా? నేను మొదలే మీకు చదివిన మనము శ్రమను విలువలకు కానీ గౌరవం ఇవ్వనప్పుడు మీకు మొదలే గాంధీజీ గురించి ఐ కోటెడ్ గాంధీజీ. శ్రమ విలువకు మనం విలువనిస్తలేము. ఆ విలువని ఇవ్వనప్పుడు మనం ఎంత రాజ్యాంగంలో రాసుకున్నా ఏం రాసుకున్నా దాని ప్రజల యొక్క మానసిక పరిస్థితిని మార్చాలి తప్ప మనం నిజంగానే ఏదో చేస్తామని కాదు. మరి ఈ పరిస్థితుల్లో అంబేద్కర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమున్నది? అంబేద్కర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమున్నదంటే అంబేద్కర్ ఈ దేశానికి చేసిన ఒక రాజ్యాంగాన్ని, ఆయన డ్రాఫ్ట్స్మెన్ కాదు ఆయన. He has really taken lot of information from lot of people. 280 మంది యొక్క వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ 278 మంది 15 women. ఓకే, that's what I'm saying. 280 అంటే 278 దగ్గరలోనే ఉన్నాను. నాకు తెలుసు. నేనేమి అనాడిని కాదు, లేకపోతే నేను తెలియకుండా మాట్లాడట్లేదు. ఇంత పరిస్థితుల్లో ఈ పరిస్థితుల్లో 278 మంది యొక్క ఆలోచనలను ఒక అంబేద్కరే కాదు, 15 కమిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ 15 కమిటీస్ ఇచ్చిన సందర్భాలను వాటన్నిటిని కలిసి ఆయన ఒక డ్రాఫ్ట్ చేసి దాని ఒక రాజ్యాంగ రూపకల్పన చేసిండు. ఇది మనము సరే అంబేద్కర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఏమిటి అన్నప్పుడు పర్సన్ టు పర్సన్ డిఫర్ అవుతుండొచ్చు. కానీ ఒక ఫోరంలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తులకు గౌరవం ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది. నేను అగౌరవం చేయలేదు కదా. నేను ఐ డిడ్ంట్ సే దట్. ఆయన అగౌరవం చేయలేదు. ఈజ్ ఓన్లీ ఎ మెంబర్ ఇన్ దట్ అని చెప్పాను. కానీ ఆయనకే అంబేద్కర్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాసేసాడు. అది ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ దట్. అంబేద్కర్ రాసేసాడు అంటే ఎవ్రీబడి థింక్స్ దట్ he is the one who altered the constitution. అది కాదు కదా. Your point of view, I am not denying your point of view. You have your own point of view. But మీరు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీది ఉంది, నా పాయింట్ నాది ఉంది, నాది కూడా ఉంది. Exactly. ఎందుకంటే అంబేద్కర్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాసినట్టు ఎవ్రీబడి థింక్స్ దట్ he is the one who did everything for this అని. But it's not that so. No, it is not like that. It is not like that. అది యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా. ఎవరు స్పీకర్ వచ్చాడు ఇది అంటున్నావు అంటే అది కాదు కదా. మీరు ఆయన డ్రాఫ్ట్ మ్యాన్, టైపిస్ట్ ఇవన్నీ మాట్లాడే వరకు అది కరెక్ట్ కాదు కదా మురళి గారు. యు ఆర్ ఎ లెర్నెడ్ పర్సన్. లెట్ us end it in a friendly way. అది because generally I am an aggressive officer. I know. Very may I request Manoj to speak now please? Manoj Redda unnada? Yeah. Manoj.
అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా మా గురువు గారు పురుషోత్తమరావు గారికి నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ మురళీ మోహన్ గారు అన్న, I used to heard a lot about you from my father, and not only you, about your great respected father who rendered his service మొత్తం ఆయన with his values and morals and all that, and he rendered all his service to the government. In the same way మీరు కూడా సరే ఇప్పుడు అన్న యథార్థవాది లోక విరోధి అన్నట్టు మీరు మీరు నిజంగా వాస్తవాలు చెప్పినారు. ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఇంత సార్ అన్నాడు వేస్ట్ హ్యాపెన్స్ కానీ దట్స్ మై వ్యూ. బ్యూరోక్రాట్ అండ్ బ్యూరోక్రసీని మీరు దగ్గరగా చూసిన వాళ్ళు, దూరపు కొందరు నులుపు అన్నట్టు మాకు తెలియదు కదా నిజంగా ఏమవుతుంది లోపట అనేది. బట్ రియల్ గా మీరు నిజంగా మరి పరిస్థితి నిజంగా మీరు చూస్తుంటే ఒక కోణంలో చూస్తే నిజంగా వాస్తవాలు కదా ఇవన్నీ అనిపిస్తున్నాయి. ఎనీవే, యూ గేవ్ యువర్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అన్న టుడే ఫర్ అస్, and you bashed up many officers, IPS officers and judges చెత్తగాళ్ళు దొంగలు in your career. I heard about it, Anna. Very really you've gone through criminals. They are I want to tell you, I want to go on record, including నేను అనుకుందాం ఏమంటారంటే they will today they will sleep with this government, tomorrow they will sleep with their government. They're prostitutes. కరెక్ట్ అంతే అందుకనే నాకు మంచి పోస్టింగ్ రావు తెలుసు కదా. I go all around. I never get good postings. I never get good postings. ఒకే కూతురు ఉంది, ఆమెకి నేనేమో డబ్బులు సంపాదించే అవసరం లేదు, చాలు. I'm happy. I'm honest. That's it. It's over. Tell me. Honest, చెప్పు. Thank you so much, Anna. మీరు మాకు టైం ఇచ్చి you gave much importance to our organization and you gave us the time. Thank you so much, really. చాలా మంది హర్ట్ చేస్తుంటారేమో కానీ కొన్ని విషయాలు అన్న, యథార్థవాది లోక విరోధి సామెత నానుడి అంతే. మీరు వాస్తవాలు చెప్పినారు, అది ఎవరు పడుకునేటప్పుడు మళ్ళీ అన్ని కరెక్టే కదా అని అనుకుంటున్నారు. సార్ విషయము సబ్జెక్ట్ ఎటో పక్కకు పోయి పర్సనల్ గా పోతున్నది, దాన్ని అట్లా రెండో సార్ మురళి సార్ చెప్పిన సబ్జెక్ట్ విషయంలో నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం ఏదైతే ఉందో ఇంకొంచెం కూల్ గా బయట వాళ్ళ అంటే మనల్ని ఆపోజ్ చేసే వాళ్ళను కూడా మనం మన లైన్ లకు తెచ్చుకునే విధంగా కొంచెం ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సార్. సబ్జెక్ట్ ఎంత మంచిదైనా మనము వాళ్ళను మనం కన్విన్స్ చేసుకోవాలని కోసమే మనం డిస్కషన్ పెడుతున్నాం. కాబట్టి కొంచెం మీరు బయట వాళ్ళు చెప్పేది కూడా ఓపిక్ గా విని మీరు సమాధానం నేను వింటాను. ఒకటి నేను ముందరే చెప్పాను, నేను డిస్కషన్ ఐఎమ్ అగ్రెసివ్ అని చెప్పాను. నేను మొదలు చెప్పానా టేక్ ఇట్ అని చెప్పాను. నేను జడ్జెస్ సీఎం పిఎం కూడా బాబు ఎవరన్నా యూ షుడ్ టేక్ మీ లైక్ దాట్. ఐఎమ్ లైక్ దాట్. సార్ రిక్వెస్ట్ సార్, సబ్జెక్ట్ కరెక్ట్ అయినా కూడా మనం కన్విన్సింగ్ చేసేటట్టు లేకపోతే మనము వెనకబడిపోతాం. మన భావం ఏదైతే ఉందో ఆ భావం దెబ్బతింటే భారత రాజ్యాంగం దెబ్బతింటది, భారత సమాజం దెబ్బతింటది. ఆ దెబ్బతినద్దు అనుకుంటే భారత రాజ్యాంగం ఎప్పుడు సంకనాగిపోయింది, దాని గురించి చెప్పే అవసరం లేదు. కానీ అదే అందుకోసమే మనం మంచి చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం నలుగురిని కన్విన్స్ చేయగలగాలి. నేను చేస్తున్నాను బాబు, నేను 20 సంవత్సరాలు చేస్తానున్నాను. కన్విన్స్ కాన్స్టెంట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, బ్యూరోక్రసీ సంకనాగిందని చెప్తున్నాను. ఎవడు వింటున్నాను ఆ మాట? హూ ఇస్ లిసనింగ్ టు మీ? కాన్స్టిట్యూషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, బ్యూరోక్రసీ డౌన్ అయిపోయింది, బ్యూరోక్రసీ బికమ్ ఆటోక్రసీ. చెప్పండి. సార్ తప్పకుండా ఏమైంది చెప్పండి. మ్యూట్ అయినవా? హరిభూషణ్ మ్యూట్ అయినావు. అన్మ్యూట్ చేయి.
హలో మాట్లాడు వెంకన్న, మాట్లాడు. సార్ ఒకటి ఏంటంటే మురళీ సార్ గారు ఏదైతే చెప్పిండో, అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం ప్రజలకు ఉపయోగపడలేదు. ఈ రోజు కూడా ఇంట్లో దరిద్ర పరిస్థితులు ఉన్నాయంటే వాస్తవంగా చాలా ఇబ్బందికరం. అట్లాగే ఎవరైతే సార్ మాట్లాడుతూ అంబేద్కర్ బతుకుంటే అది ఏదైతే చెడుగా పోతే తలగబెడతా అన్నాడో, నిజంగా బతుకుంటే నాకు తెలిసి ఇంకెవరో కాదు అనడం, ఆయనే తలగబెట్టుకుని కూడా ఉండేటోడు కావచ్చు. ఎందుకంటే రోజు రోజుకు రాజకీయ పరిస్థితులు ఇవాళ ఏ విధంగా దిగజారిపోతున్నాయి. ఒక ఆఫీసర్ అనే అతను వాస్తవానికి సబార్డినేటర్ గానే ఉండిపోతుండు. కానీ రాజ్యాంగాన్ని సవరణ చేసే నెపంతో మరింతగా ప్రజల క్షీణించే విధంగా తయారు చేస్తుండ్రు. కానీ ప్రజలకు ఉపయోగపడేటటువంటి మార్పులు చేయట్లేదు. అవన్నీ కూడా ఆయన దగ్గరగా చూసిన తర్వాత రియల్లీ హార్ట్ అయ్యి ఆ విధంగా అన్నాడు. వాస్తవానికి రాజ్యాంగాన్ని తలగబెట్టాలని చాలా మంది కూడా అంటున్నారు. కానీ మళ్ళీ తిరిగి ఉపయోగపడే నిర్మాణం వైపుగా కూడా ఉండాలి అది. అయితే ఈ రోజు ఆ పరిస్థితుల్ని వీలైనంత లోతుగా చర్చించి ఈ మార్పులు అనేది ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా ముందుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రజల నుంచి, ప్రజల వద్దకనే కింది స్థాయి నుంచి ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి లీడర్లు ఆ ప్రజల నుంచి వచ్చేటటువంటి అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా చట్టాలు చేయాలని వీళ్ళని పంపిస్తే వీళ్ళు చేస్తున్నది ఏమిటి? పూర్తిగా కార్పొరేట్ వాళ్లకు సేవలు చేయడం, కార్పొరేట్ కు అనుకూలంగా చట్టాలు చేయడము, ఇవన్నీ జరుగుతుంది. ఇవన్నీ చాలా దగ్గరగా మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఒకవేళ మాట్లాడుతున్న క్రమంలో ఆయన ఆల్రెడీ చెప్తుండు, నేను అగ్రెసివ్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ప్రెషన్ లో కొంచెం ఉండొచ్చు, కానీ వాస్తవానికి ఆయనే ప్రజా పక్షవాదిగానే మనం చూస్తున్నాం. ఎవరైతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ గౌరవం ఉందని చెప్పుకునేటటువంటి వాళ్ళకు అంత ప్రేమ ఉంటే, ఆ అభిప్రాయం ఉంటుంటే వాళ్ళని కూడా మనం తప్పుపట్టాల్సింది ఏమి లేదు. కానీ ఇవాళ మెజారిటీ ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి? ఇవాళ కరోనాలో ఖాళీ నడకన 1000 కిలోమీటర్లు నడుస్తుంటే ఏమి పట్టనట్టు రైలు పట్టాలు కట్టుకుని నడుస్తుంటే, రైలు పట్టాల మీద పిల్లలు చనిపోతుంటే, నడుస్తున్న పిల్లగాడు వెనకనే పోతుంటే ఏమైంది? ఒక కొన్ని రైళ్లను ఓ పద్ధతితో నడుపుకుంటే పోయేది కదా, అట్లా చేయగలిగినరా? కానీ మద్యం షాపుల కాడ పోలీసు ఫోర్సును పెట్టి మద్యాన్ని ఇమ్మీడియట్ గా స్టార్ట్ చేసుకోగలిగినాం మనం. ఈ రోజు సినిమా వాళ్ళ సంఖ నాకడం కోసం అనేసి సినిమా హాల్ను ఓపెన్ చేసుకునే పరిస్థితి. అంటే ఇది ఎవరి వైపుగా ఉంటుంది? ఎటువైపుగా ఉంటుంది? ప్రజల కోసం ఆలోచన చేసినట్టుగా ఎక్కడైనా ఉందా? అదే స్టార్టింగ్ లోనే ఒక 10 days అట్లా టైం ఇచ్చి ఎక్కడో అక్కడ డిస్పాచ్ అయిన తర్వాత పెట్టుకున్నట్లయితే ఎట్లుండేది? పూర్తి ఫిక్సేషన్లు తీసేది. అంటే ఇవన్నీ కూడా చేసే నిర్ణయాధికారం ఎవరికైతుందో వాళ్ళు ప్రజల గురించి కాకుండా పూర్తిగా కూడా వాళ్ళ కోసమే, అంటే ఒక 5-10% ధనికుల కోసం మాత్రమే ఇవ్వాలి ఈ వ్యవస్థ ఉపయోగపడింది. దీన్ని ప్రజలంతా కూడా గమనిస్తున్నటువంటి మాట కూడా వాస్తవం. కనుక సరే, దీన్ని చట్టసభలలోనే మార్పు తీసుకురావాల్సినటువంటి కాడనే చట్టసభలలోనే చాలా పెద్ద మొత్తంలో కార్పొరేట్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుండ్రు. దాన్ని ఏ విధంగా ఇంకా మనం ఎట్లా చేయగలుగుతాము? ఏమేమి అంశాల మీద ఈ వ్యవస్థలో కింది స్థాయి దాకా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టము ఇవన్నిటిని తీసుకురావాల్సిన సందర్భం ఉంది. రామకిషోర్ గారు ప్లీజ్, రామకిషోర్ గారు, డాక్టర్ రామకిషోర్ గారు ప్లీజ్ 1 minute లో క్లోజ్ చేయండి. డాక్టర్ రామకిషోర్ గారు, రామకిషోర్ గారు, అఖ్తర్ హుసేన్ గారు, అఖ్తర్ హుసేన్ గారు ప్లీజ్, ప్లీజ్ తొందరగా, ప్లీజ్ కంప్లీట్ యువర్ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ అఖ్తర్ హుసేన్ గారు ప్లీజ్ చెప్పండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. ప్లీజ్ ప్లీజ్. I just half a minute or 1 minute, sir. Sir, I am Muhammad Akhtar Hussain from Hanamgunda. I am a businessman, small businessman, sir. So I want to ask one question. You told all the आप जो भी बताएं, shall I talk in Urdu? Better, I think you talk in English so that I'll be able to. Okay. One thing. అక్కర్ గారు తెలుగులో గాని ఇంగ్లీష్ లో గాని మాట్లాడండి. తెలుగు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడండి. తెలుగులో మాట్లాడు సార్. ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఇక్కడ అంతా చాలా ఫ్లా ఉంది మీరు చూపించారు. And that too you have talked to such an extent, the frustration, the severity of the frustration I have seen in you, sir. So what next? You talked about the
common people. You talked for the people of the coming generation, upcoming generation. What should be the role of the like you people? What should be the role? Just a frustration చూస్తే సరిపోతుందా? మీలాంటి people చాలా మంది ఉంటారు. But what you can do, you the people, what you can do, that I want. And how you can coordinate transform your information to the common people, that I want. One thing sir, उर्दू में एक कहावत होती, गुस्सा शराफत को खाता बोलते. गुस्सा शराफत को angry, don't be angry, just optimistic. You're putting question to me? Yes sir, just optimistic. And to me lot of good people are there, you can work on them. Just adi concentration chesi adi government ala undi ila undi, you give your energy in the positive way, you contribute your energy in the positive way to the genuine people. Please, I request, humbly I request you, lot of people will follow you, lot of people will follow you, the people like you. Thank you very much. What's your name? Muhammad Athar Hussain. Muhammad, I want to ask you one thing. What we blamed in this? People who voted. What sir? The people who voted. People, the voters to be blamed kada. ఇప్పుడు మహాత్మా గాంధీ వచ్చి ఎలక్షన్ లో కంటెస్ట్ చేస్తే గెలుస్తాడా? Tell me without spending 1 MP. Will he? I tell one thing sir. Sir, మీలాంటి పబ్లిక్ బయట వస్తే చాలా మంది జెన్యూన్ గా తయారడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. బయటకు వచ్చాడు, ఏం పీకాడు? జేడి లక్ష్మణ్ బయటకు వచ్చాడు, మోస్ట్ హానెస్ట్ ఆఫీసర్. Take the example of Aruna Roy. Sir, one thing, listen to me. Aruna Roy ఉంది, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ పొజిషన్ వదిలిపెట్టి పనిచేస్తుంది ఆమె. She got one of the international award also. She is working in a proper way. ఏమైంది? What contribution to society? Can he make 1 MP or MLA తీసుకుని రాగలిగిందా? ఎవరన్నా one thing sir, ఇక్కడ సార్ one thing మ్యూట్ లో పెట్టండి సార్. చెప్పండి. నేను ఇక్కడ చూస్తున్నా, నేను కాదు నా పిల్లలు కూడా చూస్తుంటే మీ డిబేట్ లో ఇంత హార్డ్ గా వెళ్ళిపోతే వాట్ ఇంపాక్ట్ విల్ బి అపాన్ ద చిల్డ్రన్ సార్. మీరు లాంటి పెద్దలు ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఒక మనిషి మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకో మనిషిని స్పేస్ ఇవ్వాలి. మాట కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాట్లాడాలి కదా సార్. కంప్లీట్ మాట విన్న తర్వాత మాట్లాడు కదా. మీరు చేస్తుంది మంచిదే, ఎవ్రీవన్ ఇస్ ఒకేసారి మాట్లాడడం కన్నా అది ఇంపాక్ట్, అది నెగటివ్ గా పోతుంది కదా అది. ఓకే నాకేంటంటే వేరే అగ్రెసివ్, షార్ట్ టెంపర్డ్. No sir, you should not be aggressive. You should not be aggressive sir. The people like you should not be aggressive. అందుకనే I go all around. I know I will not be in one place. My postings are worst postings. I don't stay in one place. You leave the post sir. You leave the post and you do you contribute to the society. It's better than that. Yeah, I'm thinking that way. I'm thinking those lines to take VRS, come back and see, because Jayaprakash Narayana kuda chaana honest officer Jayaprakash Narayana. But ఏమైంది? జేడి లక్ష్మణారాయణ రిజైన్ చేసి వచ్చారు. ఏమైంది? People are accepting them. Sir, I tell one thing. మౌలానా ఆజాద్ కూడా ఇంటెలెక్ట్ గా ఉన్నాడు. ఇంట్లోనే ఉండి అది స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం కన్నా పబ్లిక్ లో వెళ్తే బాగుండేది కదా. ఆయన జయప్రకాష్ నారాయణ ఉన్నాడు, ఇంట్లో కూర్చొని పాలసీస్ ఇవ్వడం కన్నా పబ్లిక్ లో వెళ్ళి పనిచేస్తే మంచిది కదా. కోదండరామ్ ఉన్నాడు, ఇంట్లో కూర్చొని స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం కన్నా అది నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్ గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా ఇచ్చి ఏం సాధిస్తారు మనం? దాని బదులు పబ్లిక్ లో పోయి మంచి పాజిటివ్ గా వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్, ఇప్పుడు ఇచ్చిన మీ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఫస్ట్ అవన్నీ, అది మీరు పబ్లిక్ లో పోయి పాజిటివ్ గా పనిచేయండి.
Just the government ni criticism chese badlu, just you go and work in the public. Thank you very much, sir. Thank you, Hussain bhai. Thank you, sir. Conclude. తెలంగాణ జన వేదిక ప్రతి ఆదివారం నిర్వహించుకునే సదస్సులో భాగంగా ఈ 363వ సదస్సు చాలా ఉత్సాహంగా మరియు కొంత అనుకోట్లతో సాగిన మాట వాస్తవమే. కానీ మురళి గారు he has put all his efforts and his problems, he showed us what the society is facing. అయితే ఏదేమైనప్పటికీ మురళి గారు ఈరోజు ప్రసంగించిన ప్రసంగం నిజంగా చాలా అద్భుతమైన ప్రసంగమే. కొంత ఆటుపోట్లు వచ్చినా కానీ దాన్ని మనం పెద్ద పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వ్యక్తి యొక్క స్వభావము, వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన, భిన్నమైన ఆలోచనలు, భిన్నమైన స్వభావంతో ఉన్న వ్యక్తులు చాలా మంది ఉంటాము. కానీ ఈ 363 సదస్సులో మనం నిరంతరము ఎంతో చాలా నిబద్ధతతో నడిచిన ఈ వ్యవహారంలో చిన్న అపశృతి సరే, ఇవాళ కీలక ఉపన్యాసకులు వారికి ఉన్న కోపాన్ని కానీ, వారికి ఉన్న ఈ బాధ, ఆవేదన, ఈ సమాజంలో జరుగుతున్న అకృత్యాల మీద ఆవేదన వారు వెల్లబుచ్చినారు. దానికి మనం తప్పు పట్టవలసిన అవసరం లేదు. తెలంగాణ జనవేదిక ప్రతి ఆదివారం ఈ సదస్సులు నిర్వహించుకుంటుంది అంటే దీని యొక్క మీ అందరి యొక్క భాగస్వామ్యము, మీ అందరి యొక్క పూర్తి సహకారంతోనే నడుస్తున్నది. మురళి గారికి Again, I will come back. I will again come back. I want you not going to leave this Jana Vedika. I want you to come back. I want you force. I want to come with force. Absolutely. Facts. Yeah. Please, I'm very thankful. ఇప్పుడు ఆకుతోట శ్రీనివాసులు గారు వందన సమర్పణ చేసి సభను ముగిస్తారు. ధన్యవాదాలు. తెలంగాణ జనవేదిక జూమ్ ఆన్లైన్ మీటింగ్ కు విచ్చేసినటువంటి మా కీలకోపన్యాసకులు శ్రీ దమ్ము మురళీ మోహన్ గారు రాజ్యాంగ లక్ష్య సాధనలో వైఫల్యాలు విశ్లేషణ అంశం పైన వారి యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇచ్చినందుకు మా తెలంగాణ జనవేదిక తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు సార్. అయితే కాకుంటే సారు వారి యొక్క అభిప్రాయాలను లోతుగా వారికి అంటే ఈ సమాజంలో జరిగేటువంటి అన్యాయాలను వారు భరించలేక వారి బాధను వ్యక్తం చేసేటువంటి క్రమంలో చిన్నగా పొరపాటు జరిగినట్టుగా కొంతమంది భావిస్తున్నారు. కానీ అది వారి యొక్క ఆవేదనను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవాళ సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాల మీద, ఇవాళ బ్యూరోక్రసీ చేస్తున్నటువంటి అన్యాయాల మీద, వ్యవస్థల పైన తనకు ఉండేటువంటి అభిప్రాయాన్ని వారు వెలుబుచ్చారు. వారికి మా తెలంగాణ జనవేదిక తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సార్. అదే విధంగా ఈనాటి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి డాక్టర్ లక్ష్మీప్రసాద్ గారికి, హరిభూషణ్ గారికి, హుసేన్ గారికి, బజార్ రంగారావు గారికి, డాక్టర్ చంద్ర, డాక్టర్ రవీంద్రరావు గారికి, ఎడ్ల ప్రభాకర్ గారికి, ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ గారికి, జేమ్స్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి, మనోజ్ రెడ్డి గారికి, పెద్దమల్ల శ్రీనివాసరావు గారికి, ఉమావేశ్వర రెడ్డి గారికి, ఉదయభాన్ రావు గారికి, రవీంద్ర రెడ్డి గారికి, సంపత్రావు గారికి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈనాటి కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం. వచ్చే వారము మరొక సబ్జెక్ట్ తో మరి కలుసుకుంటామని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్, యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. మా యొక్క చిన్న మా అశోక్ బాబు గారు సీనియర్ మెంబర్ ఆఫ్ తెలంగాణ జనవేదిక ఇవాళ స్పీకర్ గారిని దమ్మున్న బ్యూరోక్రాట్ అని అభివర్ణించడం చాలా చెత్తగాళ్ళు. Thank you so much. Thank you all. Telling the bureaucracy, yes, we are correct. Dogs, faithful dogs to every politician. We are faithful dogs. Bureaucrats, we are faithful dogs. Bureaucrats ante nammakaమైన కుక్కలు. The most daredevil, Anna, you are the most daredevil officer. ఎందుకున్నాను అనిపిస్తుంది ఇంతకాలం, ఎందుకు? I want to resign, ready. We are faithful dogs in this bureaucracy.
అన్నా నేను రామన్నా పర్సనల్ గా వస్తాం మీ దగ్గరకు వస్తామన్నా. మీ నంబర్ షేర్ చేయండి సార్. ఏమంటారు? మీ మొబైల్ నంబర్ షేర్ చేయండి సార్. ప్లీజ్ మన ఫ్రెండ్ దగ్గర ఉంది, మన బ్రదర్ దగ్గర ఉంది. కమ్ బ్యాక్ అగైన్ ఆన్ మండే. నెక్స్ట్ సండే వస్తున్నా, మళ్ళా వస్తున్నాను. ఐఎమ్ కమింగ్. మళ్ళా వస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ సార్. థ్యాంక్ యూ అన్న.